Welcome everyone. Добро пожаловать всем. So today's different topic. И сегодня иная тема. This topic today is all about how to do time management, how to master your time. И сегодня мы поговорим о тайм-менеджменте, как управлять временем. So why did you come today? Let's hear from you first. И сначала мне хотелось бы спросить вас, Everyone can share what you want to learn from today. почему вы пришли сегодня и что вы бы хотели, о чем вы бы хотели услышать? Любим вас, вот и пришли. We love you. Oh. А послушать про все, для меня все загадка, поэтому я любую тему воспринимаю. Yes. Everything is Вообще, как все совмещать, вот, семью и духовность, и, вот, и вообще и работу, как успевать все и везде, и стать счастливым. July everything. Okay. Everyone can share something. Кто-то еще поделится? You all have pen and paper for writing. Вы взяли с собой бумагу. Today you need pen and paper. Сегодня понадобится ручка и блокнот. So I will do less speaking and you will do more of the work today. I will do less talking. Я немного сегодня буду говорить, больше будет практической And части. you will do more work. Вам придется делать больше работы на этом мастер-классе. So we'll try to keep it practical. Это необходимо So what, практиковаться сегодня. write down on your paper, write down what are your 2 or 3 big challenges when you're trying to manage your time. И попробуйте сейчас написать 2 или 3 вещи, которые, возможно, для вас выглядят как некий вызов, но которые вам хотелось бы осуществить в своей жизни. Okay, so you can start to write. Вы можете начать писать. А план чего вообще? Какие-либо 2 вещи, которых вам бы хотелось достичь, даже если они для вас кажутся труднодостижимыми, как некий вызов. Но вам бы хотелось. So yeah, 3 challenges. 3. 3. 1, 2, 3. Хорошо. Не хочется полностью. Ручка. Пишите. Okay, you've all written. Написали? Okay, just share with the person next to you. Ну и теперь можете In fact, поделиться. everyone can stand up actually. Everyone stand up. Все давайте встанем. Okay, all stand up. Okay, find someone you don't know very well.
И найдите себе напарника, которого вы не знаете достаточно хорошо. Find a partner, someone you don't know. Да, то есть найдите кого-то, кто вам более не знаком. Go stand with them. Сейчас. It's up to you. You sit, stand, how you like. Okay, share your three with, you know each other, go. You know each other too much. Go over there. Anurag, you can. Okay, so share with each other your three things. Теперь поделитесь вот этими тремя вещами. Порядок. Oh, you can share three, no problem. А вот Ирина-то. Yeah, you can. Саша, иди сюда. There. Petrona, there. You've got someone. No problem. Вас я не знаю. Okay, when you're finished, you just raise your hands when you're finished. Поднимите руки, когда вы закончите. Okay, great. Give yourself clap. Give yourselves a clap. Give yourselves a clap. Okay, so just thank each other. Say thank you for sharing. Поблагодарите друг друга за то, что была такая возможность поделиться сокровенным. Okay, so now you can sit down. Sit down again. Теперь можете сесть. А садимся-то как ручками или же ручками? So today you will be getting up many times, sitting down also many times. Сегодня вы много раз будете вставать, Moving потом around. садиться, You'll be moving around, и, может быть, передвигаться talking with each other по also. территории и разговаривать друг с другом, общаться. Okay, so on your piece of paper, I want you to draw one circle like this. И я также попрошу вас Big circle. нарисовать большой круг. Okay, and then you divide into 8 pieces. И разделите его на 8 частей. 8, yeah, so this way, 8 pieces. Okay, this is called the wheel of life, your life. И это называется колесо жизни. Okay, what are some important areas in your life? И скажите, какая самая важная сфера вашей жизни? Семья. Да? Семья. Family. Okay, so family, you can write one of this is family. То есть один отсек What is another area of вашей life? семьи. Здоровье. И иное Your health. health. Okay, just write health here. What is another important area in your life? Да. И какая следующая важная сфера вашей жизни? Духовность. Just put there spirituality. Okay, what is another important area of your life? И следующее, не менее важное. Work. You can just put there, работа. What else are the important areas of life? Путешествие. Traveling? Okay, let's just put this recreation. Traveling, holiday, То есть like мы, this. да, ну как это восстановление, так скажем, да? Recreation, fun, like relaxation, Да. enjoyment. Like that. Это все будет относиться к расслаблению, к релаксу, к отдыху. Да, So- сфера просто отдыха. Мечты. Dreams.
Okay, we'll also put this in recreation, dreams, traveling, Да, things like this, same да, place. и мечты мы тоже отнесем сюда же. Самореализация. Self-realization, spirituality, same Это place. духовность. Spirituality. Финансы. Oh yeah, money, finances, okay. Никого финансы не интересуют. Okay, you can also write down finances. Да, также запишем финансы. Okay, so we have family, health, spirituality, work, finances, and recreation. Таким образом у нас есть семья, What other духовность, areas are работа, important? отдых, деньги. Социальная реализация. Social, you can put there social, friendship, social. Предназначение в Да, этой то есть жизни. Найти себя. То есть, да, сначала мы So you can напишем put social, социальную реализацию, там у нас будут друзья, коллеги и много-много, с чем мы связаны. Что вы сказали, трудно? Самореализация. Да, самореализация. Найти себя в этой жизни. Потому что это духовность, to find. to find yourself is spirituality. Это все духовность. Yeah? Okay, what else? One more? И что еще? Ну, наверное, время. Time. Okay, this is time. This is your Это time. и есть It's колесо always жизни. А родители куда относятся наши? В семью. В семью, да? Семью. И любовь в семью. Ну, Любовь это... Love, you can put love could be family, it can also be, what this social, you mean community work? This means community service? Social or friendship? Social is friends or social is community work? What do У you say? вас, вот, допустим, What социальная do you say? сфера. When you said this, Что вы имеете в виду под социальной сферой? Это I'm ваше asking- взаимодействие? I'm asking Anurag, because he said it. Взаимодействие с друзьями или Ну, в целом. И на работе, и с обществом в целом, как бы. Социум. Oh, okay. So society. Okay. So you can put friends and society like that. Да, то есть можно написать, допустим, друзья и Or we can общество. even put friends here, like friends. Ну, а мы можем отдельно выделить Relationships. друзья, This could be да, society. Also. взаимоотношения. This social can also be community service. Community Да, потому service, что здесь like сфера, contribution, charity, Да, helping которая people. связана такой социальной деятельностью, как, например, благотворительность и что-то в этом плане. So this is called the wheel of your life. И это называется колесо жизни. You can also add other things if you want to also. И вы также можете добавить какие-либо So, еще вещи You значимые can для вас. put different categories also if you like. Да, вы также можете добавить какие-то категории. But this is enough for now. Но пока это достаточно. Okay? So now you should have a circle like this. Таким образом, у всех у вас вот такой круг. Okay? The center of the circle, this is the value of zero. Value of zero. И вот центр этого круга, это так называемая болевая ценность. The outside of the circle has a value of 10. И вот эта широкая часть, да, окружности, это отсека этого, это десятка, так скажем, если по десятибалльной So now- системе, то это десятка. So now I want you to give yourself a score from 0 to 10 in each area. И теперь я предлагаю вам оценить каждую область в баллах. So 0 means very bad. То есть Your health, let's look at, so for example, health. So you Сколько look at всего health. баллов у нас? If your health is very bad, you're about to die, 10? you have cancer, you have heart disease, you have very big problem, then it is going to be like 1. Ну, то есть если какая-то такая серьезная болезнь, как онкология или сердечные болезни, это может быть и единица, дойти до единицы. If your health is perfect, you're strong, you're fit, you're healthy, then it's maybe 9 or 10. Если ваше здоровье прекрасное, и So- вы чувствуете себя превосходно, это может быть девятка или десятка. Same thing with family. So if your family life is very bad, every day you're fighting each other, you want to divorce, like this, then it is То же like самое 1 в or 2. семейной жизни. Если вы If хотите it is сражаетесь, okay, не хотите If it развестись, is okay, not good, not bad, then 5.
Да, то есть это будет 2-3. Если неплохо, это будет 5, If где-то it's, 7. if it's very, very good, then it's 9 or 10. Если очень хорошее взаимоотношение, So you can 9, vote, you 10. can vote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You rate it each. So each one you have to rate on a scale of 1 to 10. Каждый То есть сектор каждый из них позиция да, от 10, да? да, мы как бы как шкалу делаем. Finances, 0 means no money at all. Not only no money, I have to give in debt. I owe so much money. 0. I have less than 0 money. I owe money people. Да, ну а вот в области денег, например, это вот если уж 0, это тогда совсем, не только совсем нет денег, а еще и в долгах. 5 means okay, not so good, not so bad. Ну, 5 это не хорошо, не плохо. 10 means I have too much money. I can give anyone I want whenever I want. Ну и 10, More than когда у enough. меня так столько денег я могу I'm просто completely осчастливить satisfied. всех. I'm completely satisfied in this area. Я абсолютно удовлетворен в этой области. So 10 means I am completely satisfied in this area. То есть вы должны понимать, что десятка – это когда мы совершенно удовлетворены в этой области. Полностью. 0 means I'm not satisfied in this area at all. И 0 означает, что я всецело не удовлетворен. So this is what you feel. This is how you feel. Это то, что мы чувствуем по отношению к You have каждой из question? этих областей. Yes, question. У вас вопросы есть? Не-не-не, мы обсуждаем. Okay. This is your own answer. You don't. You sit here. Sit here. Вам лучше сидеть отдельно. Да. Вот. Don't, because then otherwise you'll influence each other. Is it 5? No, it's 6. No, not like Потому this. что иначе вы сейчас будете Because советоваться, this is how you сколько там у feel. вас This is в how you семье или feel. там где-то. А очень важно то, что чувствуете именно вы. So maybe you feel it's 10. Maybe you feel it's 1. Может быть, Maybe вы it's okay. думаете, что у вас там семья It's 10, your а own- у вас 1 или наоборот. А нам нужно It's your own feeling about your satisfaction. in this работать area. собственными Уже можно, чувствами. да, делать? Okay, so you can do now. So what I'll show you what to do. So you just go like you put a line wherever it is, and you can shade. And then so like social, maybe I'm here. And then for friends, Да, то есть friends, maybe I'm here. And you do all round like that. So it's complete. То есть таким образом вот, вы You don't have to очищаете show пространство, anyone. It's okay. где вы находитесь. You don't have to share it. You don't have to share it with anyone. Ну и сейчас нет необходимости с кем-то делиться. This is just for you. А это только для вас. This is not mine. I'm В just общем, giving an example. самостоятельная работа. А вот это перед family, что это за слово там перед семьей? Family, health, Recreation recreation, fun, traveling, отдых, fun, путешествия, swimming, да, плавание, going out, nature, да, fun. на природе, прогулка, Maybe hobbies, reading, чтение. hobbies. То есть свободное времяпровождение. Сколько ты отдыхаешь? Нет ручки, что ли? Ой, ничего страшного, Лен, я себе в голове нарисую. У кого-нибудь есть ручка или карандаш? Не-не-не, свободный? напишите спокойно, думайте. Не надо, Лен, я дома сделаю, я запомнила. А можно вопрос? Вот социальная реализация, это что туда входит? Ментально. Социально, ну, это вот, допустим, какие-то мероприятия, связанные с благотворительностью, да, с разными. So this is your life, right? This is the wheel. It's called the wheel of life. Волонтерство, да? Да, любые мероприятия, связанные с социальной сферой. То есть это ваша жизнь, это колесо вашей жизни. Ну как что-то такое духовное, свет, ощущение. Ну вот как-то за счет ощущений. So after you've completed this, then you will have like a wheel.
Когда вы I'm just giving an закончите, example here. This is not и my. когда вы закончите таким образом штриховать, у вас получится как бы колесо в колесе. Это просто показывает, да? Как это должно быть Okay. плюс-минус. You just tell me when you're complete. И скажите, когда вы Raise your закончите, hands when you're complete. да, поднимите руки, когда вы закончите. Нужно заштриховать с процентом отношений, да? Да? The chair. Сейчас я вам стул и принесу. Okay. When you look at your wheel of life, if this was a wheel on the car, on your car, how would your car drive? И вот теперь вот взгляните на ваше колесо жизни и представьте, если бы это была машина, то как бы она хорошо работала? Как бы она ехала? Медленно работал. Спотыкался, да. It's very smooth or very crooked? Yeah. Like this. So then you need to look at the areas of your life and you can think, okay, this area I'm satisfied, no problem. И таким образом вы можете посмотреть на это колесо жизни и согласиться с тем, что какие-то области, в каких-то областях вы ощущаете удовлетворение. And you can also look at some area and say, oh, no, this area is, I'm not satisfied, I need to work on this, please. Да, и вы также можете увидеть, в каких областях вам необходимо поработать. If you change one area, every other area also changes. If you move one area, every other area also changes as well. Да, и то есть если вы направили свой взгляд на какую-то из областей, то другие тоже придут какое-то движение, будут меняться. I will give you example. Я приведу пример. Let's say if you have a bad relationship with your wife or husband. Ну, например, у вас плохие отношения с вашим супругом или супругой. Will that affect your health or not? Скажите, это повлияет на ваше здоровье? Yeah. Конечно, да. Because health is not only physical health. Health is also emotional health also. Потому что здоровье это не только физический уровень, это также эмоциональная составляющая. Also health is also how your mind is peaceful or not. Да, и здоровье также зависит, насколько умиротворен наш ум. If you're always stressful and you're always in anxiety, very soon your physical body will also give you problems. И если мы постоянно испытываем стресс или какое-то беспокойство, то и наше физическое тело оно будет. And if your health is not good, does that also affect other areas of your life? Ну и наоборот, если здоровье прекрасное, отразится ли это на других областях жизни? Then maybe it's hard for you to go and travel and do recreation, have fun also, if your health is not good. Если наоборот не очень хорошее здоровье, сможем ли мы, например, отправиться в путешествие, да, или заняться какой-то большой деятельностью? Your health can also affect how you relate with your family. If you're always sick and not well, it affects your relationship with your family also. Да, и также нездоровье будет зависеть от наших отношений с членами нашей семьи. So every area, it is like a spider's web. И каждая область, это как бы, знаете, паутина, So, паутина. if you pull one thread, all the web is moving. So you pull one thread, but the whole web moves. Да, и если мы потянем за ниточку, да, в какой-то области этой паутины, то все придет в движение. Вот, изменения коснутся всех сфер. So the idea is we want to make these more balanced. We can work one or two, we can focus on one or two or three, but not more. Да, и идея в том, чтобы мы обрели некий баланс. Вот, и сконцентрировались, ну, например, на каких-то трех, да, основополагающих. So you can think, out of all of these areas, which one do I need to focus on right now that will make the biggest difference in other areas of my life? Да, то есть вы можете посмотреть, какая из областей
нуждается В работе. да, вот в поддержке именно сейчас, в изменениях именно сейчас, больше всего в жизни. Okay. Any questions? Какие-нибудь вопросы по этому поводу? Yes. Надо выбрать 3 главных, да? Or just because some are going to be okay. Some of your areas of life will be all right already. Потому что не может быть плохо все. И что-то более-менее благополучно. Но есть всегда какие-то проблемные зоны. И вот выберите, сконцентрируйтесь на 3 самых, So you can just скажем, да. so you just pick some that are not very good that would affect other areas То more. есть мы концентрируемся на этих 3, чтобы потянуть их и дать им возможность влиять на все остальные сферы. There's one area I didn't put here, И есть одна область, которую я не включил. and it's probably the most important area actually. Но на самом деле это одна из самых важных областей нашей жизни. Бог. Spirituality, this is God. Да, But Господь it's very close, you're very close. в духовности. Но вы очень близки. You could also put this there if you want to. Вы также можете вот здесь, в But этой I'm going to области. keep it separate for now. Но я имею в виду совсем другое. So this other area is yourself. Yourself. How you feel in yourself. Да, и вот эта область, это вы сами. Yourself, your own personal growth. То есть ваш личный рост. Okay? So all of these areas is your own growth also. Безусловно, что каждый из этих So областей this is связан с your вашим health. личностным ростом. This is your health, this is Здоровье, your relationships, ваши взаимоотношения, this is your spiritual life, this духовная is your жизнь, work. ваша работа. But then also your personal growth is also very important. Your own Но также personal growth. личностный, ваш личностный рост, это And очень spirituality важно. is also your own personal growth also. И вот сфера духовности, она тоже связана с вашим личностным ростом. So this one is called family and relationships. Вот эта область называется семья и взаимоотношения. Yeah, family and relationships. What is the most important relationship we have apart from with God? И скажите, какие наиболее важные взаимоотношения для вас в этом мире, кроме взаимоотношений с Господом? Что вы можете выделить для себя? Нет, именно взаимоотношения с кем? С близкими. No. Любовь. С самим собой. What did he say? What did he? С- What do you think? А Think что this is вы, correct? да, что вы думаете The most important relationship we have, apart from God, or maybe also not your family, it's yes, with myself. Relationship I have самое with myself. важное, да, вот это взаимоотношения, если мы, вот кроме взаимоотношений с Господом, это взаимоотношения с самим собой, со своим «я». This is the very most important relationship we have. И это одни из самых важных взаимоотношений Like, в нашей жизни. imagine if you live with someone and you don't like them. Допустим, представьте, что вы проживаете с кем-то, но он вам не нравится. Will you be happy? Will you be peaceful? If all the time you're fighting each other, quarreling with each other, I don't like you, I don't like you, I hate you, I hate you. Будете ли вы счастливы? Будет ли умиротворен ваш ум, если вы постоянно сражаетесь? Вот, и говорите друг другу, что я не люблю тебя. Or you so imagine someone is every day calling you are so stupid, you are idiot, you are fool. Допустим, представьте, что кто-то говорит ежедневно кому-то, ты такой тупица, ты глупец. And every day Ты, this person is criticizing you. то есть, допустим, какая-то личность постоянно критикует вас. How will you feel? Как вы будете себя чувствовать? Сердце будет надрываться все время. Yeah, we're feeling very sad. We want to despair. We're feeling very bad. But how often do we have this relationship with ourselves? We're criticizing ourselves. Oh, you're so stupid. Oh, you idiot. You fool. We don't have this nice relationship with ourselves. И как долго мы сможем терпеть это? Как долго мы сможем
продолжать слушать, что, допустим, ты идиот, ты глупец. It's like you're living with it's like you need to listen to the way you talk to yourself in your mind. How do you communicate yourself to yourself? Да, и таким образом вы должны просто слушать, да, в своем уме, как вам продолжать взаимодействовать прежде всего с самим собой. What is the tone of voice you use when you talk to yourself? И какой, как бы, тон, какой голос, вибрации вы выбираете, чтобы именно с собой общаться, с этим собой. Is it like this? Вот таким образом вы общаетесь с собой или хотите общаться с Or is собой. it like, oh, you're so good, you're so nice, I like you? Или, например, вот такое, ты такой хороший, такой приятный, я люблю тебя, то есть самим собой. Right? This is also important, how we relate with ourselves. Это очень важно, на самом деле, как мы обращаемся и Do общаемся с самим собой. you sometimes criticize yourself and abuse yourself? Да, потому что очень часто мы критикуем себя и обижаем себя. No or yes? Да? When do you do it? When? Когда вы это делаете? Когда на работу иду пешком. Утром, когда смотрю в зеркало, какая ты молодец, доброе утро. Нет, вопрос, когда вы критикуете себя. Критикую. Вот в какие моменты критикуете? Когда ошибки совершаешь. Mostly we do when we make some mistake. We Да, большинство это тогда, когда мы say, oh, you're so совершаем stupid, ошибки. why are you always doing like Да, this? то какой же я тупица, почему я I'm not совершила good это? enough, nobody likes me, Никто не I'm любит very меня, bad person, я очень плохой I'm too человек, fat, I'm я слишком too толстый, thin, я I'm слишком худой, too this or too that. я то или другое. Every moment we're hating ourselves. Каждое мгновение мы ненавидим себя. Nobody loves me, Никто не nobody любит меня, likes me. никому я не нравлюсь. Why I always have so many problems in my life. У нас так много проблем у меня This в жизни. is like someone complaining to you all the time. И на самом деле вот эти жалобы мы слышим отовсюду. So Вот. one of the first keys to happiness and peace И вот этот первый ключ к счастью и спокойствию is to stop criticizing ourselves – это перестать критиковать самого себя. and instead of criticizing, always be grateful and thankful. И вместо критики должно прийти чувство благодарности. Oh, I'm so lucky. I'm so Ой, я fortunate. на самом деле This is a такой great- удачливый. This is a great blessing. Это такое великое благословение. Or this is very good. This is happening. Да, это такое счастье, что это Even происходит в when моей difficult жизни. things happen, oh, Даже this is если very происходят good. сложности, This is a very good thing. This is giving me some good lesson. это очень хорошая вещь, то, что So we происходит со can use мной, this- потому что она дает мне, жизнь преподает мне таким образом хороший урок. So we can use this positive language to help us, and then will feel better. Да, то есть мы используем позитивный язык речи, вот, чтобы поддержать нас самих. Also, this attitude of gratitude is very important. This appreciation И of life очень and важно everything иметь around us. чувство благодарности и к себе, и ко всему живому. Even difficult situations, if we can see the blessing within the difficult situations. И даже если в нашей жизни возникают какие-то сложности, мы видим также в них благословение Всевышнего. Like, let's say, for example, someone very close to you, they become like an enemy of you. Ну вот один из примеров, допустим, кто-то очень близок к вам, но он же является вашим врагом. So we can be very grateful. Oh, thank you. I've been blessed now. I'm free from this association. И вот, We can always see the когда- positive in да, и когда, допустим, вы расстались, вы говорите о том, что как это замечательно, я благословлен тем, что отношения прекратились. So this is a good habit to get into, to be always in an attitude of appreciation and gratitude, no matter every situation, circumstance. То есть это хорошая практика, благодарить за все в жизни.
какие бы сложности ни были. This we have to practice it. We have to practice. И нам просто нужно попрактиковаться таким образом. So this is also a very important area of life. What is the relationship we have with ourselves? Таким образом, вот это все тоже, все области, это очень важные области нашей жизни. And mostly it's going to be connected to this species, spirituality also. Да, и, конечно, очень важно коммуницировать в связи с областью. Okay, so now you have this to keep a reference. Okay, keep this as your reference. These are important areas of your life to work on. Да, и вы можете сохранить, да, вот, это колесо жизни для себя, вот, чтобы размышлять и работать над ним. Okay, so now we will go to the. Okay, in fact, what I want you to do, I want you to everyone stand up, or you can all stand up. И сейчас я попрошу вас Okay, всех find встать. a new person, not same as before, a different person. Да, и найдите себе напарника какого-то нового человека, которого вы также менее всего знаете. Okay, everyone stand up. Да, встаем. Okay, find a new person. Найдите себе напарника, которого вы не знаете. Okay, И повторяйте, как в случае с первой парой. okay, and you can also stand up also. Okay, I want you to share with your partner what are the 2 or 3 areas that you want to work on and why. Да, и теперь вы поделитесь со своим напарником как раз таки вот этими 1 minute each, 1 minute this side and 1 minute the other side. вот этими 2-3 областями, которые в первую очередь вы хотели бы улучшить в своей жизни. 1 минуту один поделиться и минуту другой. Yeah, so 1 minute each, 3 areas. По работе, по финансам. Хотел бы увидеть, Yes, what you can share whatever you like, but what area you want to improve and why. Значит, 3 области, которые вы хотите улучшить, и почему вы хотите улучшить. Не как, а почему. И пока еще только начал. Не, ну, она же планета по-любому вообще составить правильный график хороший. По крайней мере, так вот начальник, Нет, ну вот, хотя бы вот таких толсы, то есть Наталья каждый доме там какие планеты встречаются. Я лишь планеты есть такие, которые положительные, какие каком доме там сталкиваются, и что-то там вот, допустим, там ну, финансовый. То есть, если существует военная планета, то это есть какие-то
еще чем-то спрашивает, пища, иногда там какое-то количество вещей. Потом, если этого нет, когда еще количество. А только остается говорить, как там устали вы говорили, Господи, просто то, что все, что вы видите, отчаивается, страдания, кажется, что я не люблю на работе. Просто говорю, что страдать больше ничего не кажется, не нужно, если вы не помогаете. Еще раз очень сложно становится, ты знаешь, минут самовыражения. Хотим подумать, чего да, проводится я, например, насколько я делал, поэтому я переходящий делал. Когда я читаю, как все Ну, разница нет. Без разницы. Поменять можно. Когда приведем к положению. А я не спокойно справитесь. Они есть. Да, и когда вы закончите, давайте подойдем все сюда. Ну ты мне скинь, Надя, может, когда мы направишь. Okay, so how was that? How was that exercise? Ну и как упражнение? What was good about it? What was good about it? You Да, tell me. и что вам больше всего понравилось? Понравилось, что надо включиться здесь, чтобы подтянуть, вот, переосмыслить все вот эти вот минусы. Мне понравилось, пожалуйста. Мне понравилось то, что можно осознанным стать и понять, на что я расходую свое время. То есть я потянуть хочу одни сферы жизни, а может быть свое время, энергию трачу совсем на другие. И тут можно осознанно подойти и понять, на то ли я трачу свою жизненную силу, или как на те сферы, которые хочу реализовать. Okay, so this is just the first step. First step is to give awareness about our life. Это всего лишь первый шаг. То есть первый шаг к осознанности нашей жизни. Now, second step, we need to do something about it. Ну и второй шаг – это то, что по поводу всего этого мы должны что-то предпринять. Yeah. So now I will show you how to plan this. Да, и сейчас я попытаюсь вам дать знания, как мы можем действовать. Okay, you can sit down. Мы можем сесть. So you can draw a triangle like this. И вы сейчас нарисуете такой треугольник. And then you can make halfway down, you can make a line halfway down. Да, и посередине где-то проведите поперечную линию. And then you can also make a line halfway there and halfway there, so you have four
4 steps. Да, и еще 2 линии наверху и внизу, и таким образом у вас получится 4 Okay. линии. What do you know about pyramids? Да, ну что вы знаете по поводу пирамид? What do you know about pyramids? Им много Вам лет. известно. Им очень много лет. They're very old, yes. Да, they're они very очень ancient. старые, очень древние. Это источник энергии. Сбор энергии, наоборот. Yes. If you get a pyramid and you put a cat inside the pyramid, Это очень устойчивая конструкция вообще. if you get a pyramid and inside you put a cat, Да, то есть возьмете, если пирамиду, и внутрь посадите кота. the cat becomes vegetarian. They don't eat meat. Да, и тогда кот станет вегетарианцем, он не сможет больше есть мясо. But the pyramids, they're very mystical things also. И, конечно, пирамиды — это очень мистические So создания. you were saying something about the construction. И что вы сказали о конструкции? Очень устойчивая конструкция. Very, very strong. Yeah, Very очень strong сильно, construction. Устойчивая. And this is why we're using pyramid, because it's very strong. И именно поэтому мы сейчас работаем с пирамидой, потому что она очень сильна. So today I'm teaching you time management. И сейчас я преподам вам этот тайм-менеджмент. But I'm teaching you different time management. Но я буду обучать вас иному тайм-менеджменту. There's 2 ways we can measure our life. Есть 2 способа, как мы измеряем нашу жизнь. So one is with, how do we measure time? How do we measure time? Ну вот какая у вас мера измерения вашей жизни? How do we measure time? Как вы измеряете свою жизнь? Ну, измерение. А в чем измеряешь жизнь, да? Да, вот Счастье. мера измерения. Счастье. Здоровье, Сколько я здоровье. счастлива. Сколько сделал. You all carry this with you mostly. You're carrying this with you every day. All of you have it with you. To measure time, you have something, device with you to measure your time. Every day you have it. Да, ну в любом случае у вас должна быть какая-то мера измерения. Счастье. Да. Насколько я счастлива. Сколько кругов прочитал? This is, no, not this. Нет, они там. This is the most asked question. Everyone asks this question every day. На самом деле эти вопросы стоят перед Not so каждым. much now, but before, I remember when I was younger, Ну, вот, people used to always ask this question. да, вот на самом деле, может быть, не сейчас, но когда я был моложе, люди такое And ощущение, people are always постоянно People are always задавали thinking вопрос. about this question also. Да, и люди постоянно думали о такого рода Every вопросах. day you will ask this question 100, maybe 200 times. Каждый день мы могли In your слышать mind you will подобные ask this вопросы, question. ну, чуть ли не раз 100 в день. What is this question? Что же это за вопрос? Сколько Как лет? No, it's about how do we measure time? How do we measure Да, time? но вот вопрос, как мы измеряем, да, какая мера измерения у нас в жизни. Понятно. В часах, Который час. Во время. You look at your wrist. It's there. Да, вы смотрите на время. You carry this with you. He's carrying one. You're carrying Вот, one. у вас You also часы you на have руке, in у your вас pocket your часы. mobile phone. And what time is it? What time is it? What В time is кармане it? What time is it? What мобильный time is it телефон, now? и постоянно What time is сколько it времени, now? сколько времени, What сколько time is времени. program? Во сколько What time is программа? lunch? Во сколько What time обед? is my finished work? Во сколько заканчивается Oh, what time is работа? the bus? Во сколько автобус? What time are you coming? Во сколько What ты time сидишь? did you go to bed? Расписание, да? What time? This is we're always asking this question. What time is Мы it? What time постоянно is it? задаем себе эти вопросы. We're Сколько раз в день? always looking at the clock. Мы постоянно смотрим на время. Yeah. So this is how we measure time is with the Это clock. то, как мы обычно измеряем. Так? Yeah. Is it true or not? You always ask this question. Это What так? time will Bradge be finished? Ой, когда брак закончит? What time will this end? Когда же наступит конец? What time is food time? И когда наступит время I'm waiting. покушать? I'm waiting so long. No, no, Так no, долго no. жду уже. So this is a very important question. Это очень What важный is time? вопрос. Сколько времени? In fact, in Bhagavad Gita, there's 5 topics in Bhagavad Gita. И в Бхагавад-гите 5 основных And тем. one of the topics is what is time? И одна из них So it's a very как раз important question. связана с категорией времени. Okay, but today
And there's one other instrument we use also. Но сегодня я дам вам еще один инструмент, Okay. который вы также сможете This использовать. instrument is different. This is called north, south, И north, это east, инструмент иного south, плана. west. Вот посмотрите, север, юг, запад, восток. And what is this? И что это? What is this? Что это? Компас. Compass. Компас. Compass. This is Russian, yeah? Compass. Компас. Okay. So most time management, they focus here. И вот в основном весь тайм-менеджмент, он фокусируется вот здесь. How do you plan your day? What time? Как You вы use a планируете diary, свой plan system. день, вы записываете что-то в своем дневнике, делаете пометки. This is called in Latin. This is called chronos. Chronos. Время. Да, Chronological chronos. Yeah. да, то есть хронология, да? And then this is called kairos. Kairos. А это с латинского kairos. Kairos and chronos. So chronos means А это, sequence of time. то есть хронология это последовательность, да? Последовательность. And kairos Последовательность времени. means the importance or the value. Да, а вот эта область называется, то есть то, что важно для вас, ваши ценности. What do we use the compass for? Для чего мы используем компас? Понять. What do we use compass for? Для чего мы используем компас? Чтобы вернуться Скорость обратно. ветра вроде To find out where the north. We use the compass to find the direction, То есть мы используем компас для того, чтобы определить направление. right? So we use the compass to give us, okay, this you go this way or you go this way. So let's say, for example, before I used to do mountaineering when I was a boy. I used to do mountaineering. Да, вот когда я был еще юным, да, So очень я любил we used to have a ходить в map горы, and a compass. We used to have a да, map. и мы ходили в горы с компасом. Even now, you maybe on your mobile phone you have a compass and you can. Вы также можете использовать его при необходимости, So да, the скачав compass gives телефон. you the direction. То есть этот компас с вами, он показывает направление движения. And this one tells you how fast you're going. А Speed. здесь как бы актуализируется категория времени, насколько быстро вы движетесь. Which one do you use first? Compass or clock? Which comes first? И что вы сначала использовать будете? Вот компас или время часы? Compass. Компас. Yes. It doesn't matter how fast you're going if you're going in the wrong direction. Неважно, куда вы идете, но если вы идете в неправильном направлении. So one day, a man, he was driving on the road very fast. Вот однажды человек ехал по дороге очень быстро. And in fact, the driver was a taxi driver. Это был таксист. So in the back, the passenger was sitting in the back of the car. Да, и пассажир сидел на заднем сиденье. And he's saying, I'm very late to go to my meeting. И он сказал, что я опаздываю на встречу. So I want you to go very fast. И он попросил водителя ехать так быстро, насколько это было возможно. So the driver says, okay, I will go very fast then. И водитель сказал, хорошо. So I will go Я onto буду the ехать на высокой I will скорости. go onto the highway, the big road, fast road, highway. И он вышел на широкую трассу. So it says, if I go on the highway, I can go 100 kilometers per hour. И тогда, если я выйду сейчас на хорошую трассу, я смогу ехать там 100 километров So в then час. he drives onto the highway and he starts to go 100 kilometers per hour. Да, и он вышел на трассу и помчался с 100 километров в час со скоростью. So then the passenger in the back says, are we going fast? И тогда пассажир сзади, он стал думать, что мы слишком быстро едем. He said, yes, we're going very fast. Да, мы едем очень быстро, Okay, but are we going in the right direction? но мы едем в правильном He направлении. said, no, this is not the right direction. Тогда водитель сказал, нет, The other way is on this slow road. совсем неправильно, не то направление. But the other way you want to go is on this slow road, but it's not very fast. Да, мы можем ехать в правильном направлении, но тогда мы не сможем передвигаться так быстро, Okay. как мы хотели. Okay, no problem, just keep going fast.
И тогда он сказал, ну ладно, езжай побыстрее. But they're not getting anywhere. They're not going anywhere. Но на самом деле Because they're они, going in the wrong direction. да, они никуда не попали. So Потому что они this is вначале ехали не в том направлении. In life, we're also doing like this. И в жизни We're мы going очень very часто fast, we're working very поступаем hard, таким образом. Мы but- очень много работаем, but мы we're- куда-то бежим, We're going in the wrong direction. но направляемся не туда. То есть двигаемся не в том направлении. So we have the compass first, И поэтому сначала нам нужен компас, and then we have the speed after second. да, и потом мы уже включаем свою скорость. Okay, so that is why I'm sharing this quickly. И вот поэтому я очень быстро Okay, поделилась. so now we can go back to our pyramid. Да, и теперь мы возвращаемся к нашей пирамиде. So, what is the strongest part of the pyramid? What is the strongest, Да, most и stable part of the pyramid? скажите, какая самая устойчивая, самая сильная часть пирамиды? Платформа нижняя. Да, The основание. base, yeah, this platform, yeah, da. So this is what we're going to do first. Да, и вот мы сначала движемся вот к этому самому фундаменту. So the very first thing we're going to put at the bottom is your values, your values. И вы должны осознать наши ценности. This is kairos, most important thing. This is your direction. This is the most important thing to you in your life. И то есть самые важные вещи для вас в вашей жизни. So you will have different values. Вы можете иметь разные ценности. So what could be some of your values? What could be some of your Что может values? рассматриваться как ваши ценности, к примеру? Здоровье, семья, дружба. Health, family, friends, could be children, yeah. Education, personal growth, Образование, spirituality, your relationship with God. It will be different for everyone, has different level of values. Да, есть несколько уровней ценностей. Нет, тут можно разделить как бы духовную составляющую и физическую. То есть вопрос как вот правильно, на физическом уровне, то есть на уровне жизни, там обычно материальном, или на уровне, скажем так, более высоком, то есть вот как вот правильно здесь? It could be, it is subjective, it depends on what you feel. Это субъективно, это то, что важно для вас, то, что что вы Для чего, чувствуете. для кого что This важно, да? is, now I want you to think about your own values. What is important in your own life? То есть сейчас мы говорим о том, что важно конкретно конкретно, для да, вас, что да, важно, сейчас, для каждого. Sometimes we do relationship coaching, so helping people with husband and wife with a relationship. Да, иногда мы проходим коучинг по взаимоотношениям. So maybe husband and wife, they're having problem, maybe they want a divorce. Допустим, супруги, So- да, между собой какие-то такие осложненные отношения, они собираются развестись. So that's the woman there, and then this is the man there. Ну вот, супружеская пара. Okay, so, okay, so they're not very happy. Они не очень счастливы. Okay, they're both sad. Okay, Оба грустные. so sometimes they come to the coach, yeah, the coach to Да, help. и иногда они обращаются к коучу. So then he asks, you have to write down a list of all of your values in your life. И тогда коуч, он как бы пишет вот эти ценности, да, вернее, просит прописать ценности каждого из супругов. And then I want you to, out of this list, you make in the right priority for you. So this is number 1, this is number 2, this is number 3. You put it in the right Да, priority. и он также просит пронумеровать, да, эти ценности So it could be love, по степени it важности. could be spending time together, Допустим, это it could любовь, be- это времяпровождение совместное, spending time with friends, это personal- время, которое personal мы проводим growth, с друзьями, личностный рост, свобода, traveling the world, путешествия whatever по it is. миру. So she writes her own list, То есть супруга пишет свой перечень. and then the husband, he writes his own list also. Да, и супруг также пишет
свой собственный перечень. So he puts money, И у at него, the top, например, на первом месте then оказывается, family, там, then допустим, work, деньги, then семья, cars, работа, машина, then games, игры. whatever, it's up to you. Что-то в этом роде. And then he puts it in his order of importance. Number 1 is most important, number 2, second important, number 3. По степени важности. So they do this and they don't talk to each other, they don't share it. То есть они проделывают эту работу, и они в это время не общаются друг с другом. So she has got her list with number 1, number 2, number 3, number 4. He has his list with number 1, 2, 3, И 4. таким образом перед каждым из них свой собственный перечень, пронумерованный по степени важности. And for her, number 1 is quality time together. И вот, например, для нее на первом месте стоит это качественное времяпровождение, совместное качественное времяпровождение. And for him, the most important thing is safety and security. А для него это, например, на первом месте это как бы своя собственная там, зона And сохранности, etc. комфорта. etc. So, and then, but when you look at this list, her list is very different from this list. His list and her list, very different. Да, и когда мы посмотрим на эти перечни, мы увидим, что они так отличаются друг от друга. Some things will be the same, Да, что-то может совпадать, but maybe in the wrong sequence. но в то же время где-то может быть, So maybe number 1 is here, and then for him this is number 4, or например, number 2 is here, and for да, him this is например, number для него 1, and это на then втором месте, для него на четвертом и так далее. sometimes this is why there is conflict between, because there's a difference in values. Да, и вот таким образом очень часто возникают конфликты из-за разницы в ценностях. Yeah. So normally you'll find that there's some either conflict because. So what now? The next step is the coach. What they do is they say, okay, now you put your one value, you put your value, and they look to see which one is each one has first. So you put your number 1. He puts his number 1 up. Oh, this is your value. Oh yeah, this is your value. Number 2, number 2, number 3, number 3, number 4, number 4, like this. И далее, что предлагает коуч, это раскрыть перед друг другом эти листы, чтобы каждый увидел и соотнес, что стоит, например, на первом месте. Тогда супруги, они могут очень сильно поделиться. So very often this is why there's conflict, because there's no alignment between the values. И вот это часто как раз в этом и заключается причина конфликтов, потому что не совпадают ценности. So there's no central focus. Да нет фокуса, вот центра в отношениях, в взаимоотношениях. What you want is over here, and what I want is over here. So then there's no connection. То есть один хочет одного, другого, другого, нет взаимодействия, нет связи. So what we're going to do now is I want you to make a list. I want you to make a list of 10 values. I want you to write down 10 values. Don't put them in priority yet. Just make a list. Don't prioritize. Ну вот сейчас вы также можете просто сделать перечень. Okay? So just write 10 of Просто your 10. core values. Да. Your core values. 10 Very, very основных. important to you. 10, пропишите 10 Can be anything ценностей, you like. очень важных для вас. Это может быть все, что угодно, да? То, что значимо для Don't вас. put them in the right order yet. We'll do Да, that не after. обязательно Just write them down. формировать их. Just list them down. Сейчас просто написать перечень. Okay. And you can do 10, 15 is okay. Это But может no быть less than 10, 10. No может less than 10. 15, но не меньше 10. Can be more than 10, more than 15. It can also Может be. быть больше 10, больше 15. Okay. So you can list values. So it can be anything that's important to you. Все, что угодно. So you need a pen Значимо and для paper вас. for this. Pen and paper. У кого-нибудь есть свободная ручка с листочком? But please do the exercise. Please do this exercise. Так или иначе. Да, у меня видео есть. То есть получается, что чтобы о чужих ценностях думал Можно кого-то? в равной степени так же, как и о своих, да? Нет, сейчас вопросы
написать только свои ценности. Нет, я говорю, в этих вот отношениях, как вот рассказывал, чтобы чужие ценности, например, супруги, ценилось так же, как и свои уже. По крайней мере, обратить на это внимание, насколько я понимаю, что значимо для супруга. Ну, понятно. Ну, сейчас я думаю, Is it pen if someone needs a pen? Слышащий да услышит, да? Видящий да увидит. Правильно, правильно? Это с половинкой? Нет, только There's ваши, 3 more только ваши pens and there's some ценности. more paper, so much paper is here. So if anyone wants, you can use this paper and pens. You know? Take the paper out. Через дело. Who needs pen? Who needs paper? Чем? I can make. Okay. Thank you. Give me some more pens. Thank you. Thank you. Give me the This pen. one is working as a. Who needs paper? Anyone else need paper? Oh, you have? Anyone else needs paper? More paper? Need paper? More paper for you. Okay. If you need more paper, there's more paper. И то есть написать, что там в семье как хорошо. Если хорошо, значит 10. Если что-то там дополнительное, значит 0. Okay. С друзьями там So keep writing. идет, нет, нормально. Make your list. Но, ну, если нет, значит Итак, 0, если можно хорошо, то 10. продолжить От 0 писать. до 10. Закончить этот перечень. Да, ну и все, в принципе, вот будничные азы и традиции. It could also be, values can also be things like character traits also. И вашими ценностями также могут быть личностные характеристики, то есть качества характера. You have his question? He has a У question? вас вопросы есть? Да, вопросы есть у меня. What is your question? You do your work. You Вы can ask должны him. делать свою работу. А You если у write вас your есть list. вопрос, вы можете задать ему его Брадж. What is your question? Да, какой у вас вопрос? Я не понял, что он делал вообще. Нужно, Расписать? нет, нужно написать перечень своих ценностей, то есть то, что важно для вас в жизни. Ну, допустим, семья, там, пример, работа. So make your list. You have 10? То есть Правильно, 10. Нет, не пирамиду, просто проиграйте Right? 10. Minimum 10. 10, может быть, Minimum 10. больше. Да, минимум 10. Minimum 10. So it can also be things like truthfulness, honesty. Это может быть также, допустим, такие понятия, как честность, It could be правдивость, compassion, сострадание, charity. благотворительность, It could also be things like helping other people. да, помощь другим людям. It could also be things like Такие вещи, как spending time with family. It could also be things like, проведение времени со своей семьей, you know, spending time in nature. It could be anything for you. проведение свободного времени на You, природе. you cannot copy someone else's list. Да, и вы не должны копировать то, что написано. You can only get У ideas. кого-либо. You can look at someone's list and say, oh, I forgot this. Yeah, this is important И to me допустим, too. о, я забыл, допустим, а это важно для меня. Because this is your own heart, your own values. Потому что это ваши То собственные есть то, что в ценности. реальности, да, это То, что не ценно надо для как-то вас. выносить там, То, что что... если It там could also be Michael Jackson. It could also be Michael Jackson. Это также может быть и Майкл Джексон. It could also be Freddie Mercury also. It's your values, it's your Это ваши values. ценности. Блин, мне тогда вот до утра писать. I will be writing till morning. Yeah.
Because it's what is important to you. Потому что это то, что важно для вас. And it doesn't have to, your list does not have to be perfect. It doesn't have to be И, perfect. возможно, ваш перечень он не будет отличаться совершенством. It could just be some areas you think might be important to you. Это просто тот перечень, который So don't filter yet. Now is not the time to make your filter. Да, и сейчас не время. Just make a long list. оценивать. Long Просто list. пишите ценности. Записывайте. Next step is we're going Важно для to вас. filter, remove. We're going to remove next step. И потом мы как бы рассортируем. So if everything is perfect, then there's nothing to remove. И если это совершенно, то мы не будем вынуждены дальше развиваться. So you want to also have things that are not good. So you can, oh yeah, that's not important. Remove it. Потом может оказаться что-то не столь важное для вас, и тогда можете вычеркнуть. Okay. 4. The more on your list, the better. Чем больше напишите, тем лучше. 20, 30, 40, 50, good. 20, 30, 40. Больше может меньше. Okay. Okay, finished? Everyone done? Okay, now I want you to look at your list. Look at your list. Да, и теперь посмотрите на ваш перечень. I want you to cross anything that is okay. Like you don't, oh, this is not so important, just cross it off. Anything which is not very important. И теперь вы посмотрите, и если You вы can just, найдете... you can just make a cross next to Да, it. и теперь посмотрите, и что вам покажется не столь важными, вы можете это убрать. Okay. If they're all important, okay, no problem. Но No. если все важно, нет проблем. Всё First, остается. get rid of the ones that you think, oh, this is not so big deal. This not so important. You get rid of this first. Да, иногда мы смотрим на наш список, и кажется, что ой, ну здесь не столь важные, может быть, вещи. Okay. Next, I want you to select your top 5. Top 5. А теперь я попрошу из этого списка выбрать 5 главных ценностей, Choose your most important 5. наиболее важных для вас. So look at your list, select the top 5. То есть посмотрите на свой The лист more- и выберите 5. The more serious and the more energy you put to this exercise, the more serious you do this exercise, И чем более серьезно вы отнесетесь к этому упражнению, and you put some deep thought into this exercise, the more the quality of your life will improve. и чем более глубоко, так вы сможете продумать и But that is up to you. It is up to you to do all все that. это зависит сейчас только от вас. This is very important what we're doing now. На самом деле очень важно то, чем мы занимаемся сейчас. If you get this base of the pyramid, what is the most important part of the pyramid? Вот почему вот эта часть пирамиды, она наиболее важна. So we know the most important part of the pyramid is your values. Как раз таки вот эта самая важная часть пирамиды, это и есть ваши ценности. If you don't spend quality time here, everything above is wrong. Если вы не потратите качественное время на And if you do this correct, everything above is nice. все, It's что aligned. наверху It's aligned. кажется, оно не будет устойчивым, не будет иметь хорошую опору. This is your compass. This is your compass, Это и your direction. есть ваш компас, ваше направление. Yeah. Okay. So you can also go and do this on your own in your own time. Also, it's okay. You can do this in your own time. Вы также можете эту работу проделать в удобное для вас время, наедине с самим собой. One of my friends, once a year, he used to go to the ocean,
and he used to spend the whole day at the ocean. Однажды один из моих друзей направился к океану, And he used чтобы to провести там take весь his день. pen and paper with him, and he used to sit there and he used to do this exercise. He would spend 4 or 5 hours on the beach with the ocean in nature, and he would go through this exercise like this. И он взял с собой блокнот, So once a year, бумагу he и would. ручку, и он провел 5-6 часов в океане на природе, где он занимался So we как can раз also, one day in the year, концентрацией на его ценности. we can spend one day, maybe 3-4 hours, to really go deep into this. Да, и возможно нам придется даже потратить на это несколько дней, чтобы хорошо It doesn't have to be ценности. perfect. It doesn't have to be perfect. Да, возможно, это не будет каким-то совершенным образом выполненное задание. Okay, so now you've got your top 5. Но итак, я попросила вас Yeah, everyone, you have your top 5. List top 5. основных. Okay, now I want you to, out of your top 5, select your top 3. И теперь из этих 5 я попрошу вас выделить 3 более значимые для вас. And then I want you to make it, this is my number 1, this is my number 2, and this is my number 3. You prioritize. И вот их нужно пронумеровать. То есть 1 по степени важности. So you have То 1, есть то, что для вас 2, является 3. номер 1, 2 и 3. Yeah, so now you should have your top 3, 1, 2, 3, and then you should have, this is my number 1, this is my number 2, this is my number 3. То есть вы выделяете эти 3 и нумеруете их. Maybe it's not so easy to. For some of you it's easy, you can do it. Да, возможно, для кого-то это упражнение But sometimes кажется think, oh, легким, для кого-то this is не all очень. very close also. It's okay, it doesn't matter. И чьи-то ценности, возможно, совпадают. Like I say, it doesn't have to be perfect. Но я еще раз повторяю, мы не стремимся к совершенству Okay, в выполнении этого упражнения. so you've completed? Everyone complete? Вы закончили? Okay, everyone stand up. И теперь все встаем. Or get into groups of walk around the room, walk around the room, walk around, walk around. Да, и теперь мы делаем круги, несколько кругов. Walk around. Походите. Everyone walk, move, Просто move, походите по кругу. move, change direction. А теперь измените направление. Okay, turn around 3 times. И 3 раза покрутитесь на месте. Give someone a high five. Да, High five. дайте 5. High five. Give someone a high five. Walk around. Да, и потом снова покружитесь. Change direction. Walk Измените backwards. направление. Walk backwards. И пойдите задом. Walk backwards. Да, Okay, спиной. walk sideways. А теперь Walk sideways, sideways. А теперь кругом пройдитесь. Okay, turn around. Покружитесь. Okay, stop. Stop. Теперь остановитесь. Find the person furthest away from you. Find the person furthest away from you. И теперь And go there. найдите человека, который ближе всего. Quickly, quickly, quickly. Быстро, быстро. Furthest away from you. Find the person far away from you. Да, теперь Find the person furthest away from you. теперь найдите человека, который дальше всего от вас. Look across the room, opposite. Да, то есть как бы And на другой, go на to someone you другой don't стороне. know. Go to someone you don't know. Да, и подойдите к тому, кого вы не знаете. Okay. Go, go, go. Оля! Okay. So someone there to there, there to there. Okay. Just two. Okay. If you don't have a partner, find one now. Если у вас нет партнера, Okay, you can go with Okay, good. All right, shake hands with each other. We'll give a high five with an elbow. whatever. пошлите друг другу руки. You can do this. You can do that. All right. Okay. Okay. Share your top 3. Share your top 3 with each other. Your top 3 values with each other. И теперь выделите вот эти 3 основные ценности. Поделитесь ими. Поделитесь друг с другом. So share your top 3 values. Да, поделитесь этими 3 ценностями друг с другом.
материальная составляющая, это будет лучше без нее. Ну, точно, развивается финансы, если жить, то свой счет все материальная база. Просто растрачивается. Развитие топ-3. Знания, материальная база. Okay, you finished? Finished? Okay. You say to each other, thank you, I respect you. И теперь скажите друг другу, поблагодарите и скажите, что я почти I wish уважаю you себя. the best with your values. Я думаю, что у тебя самые истинно They have to say it to each other. They have to say it to each other. Должны сказать. Okay, stop. You have to say to each other, I wish you the best with your values. И теперь вы пожелайте всего самого наилучшего And then you относительно say, этих thank you, ценностей, с которыми I wish you the best with your values. Да, а и на память тоже, вы тоже благодарите и пожелайте друг другу, чтобы все эти ценности реализовались. Можно управлять. То есть то, которое выбрал сам. Okay? Okay, give yourselves a clap. Okay, you can sit down now. You can sit down. Теперь садитесь. Okay. Спасибо. Okay. Share your values. I want to hear some of your values. Just call them out. Ага, ну мне хотелось бы услышать, What was one of your values? допустим, какие-то ценности, вот какие I у tell вас. all three together because Yeah, you can tell all three together. Быть рядом с бхакти, то есть служение бхакти, взаимодействие с бхакти, взаимодействие с объектами, которые насыщают физически, и отдых. I can translate it like interaction with everything that concerns bhakti, interaction with everything that energizes my and builds my body, and like sleep, relax. I don't know how to say it, like Relaxation and rest. Okay. Okay, let's go to someone else. Maybe you can share what's your Да, three values. может быть, вы поделитесь. Поддержка, доброта и спокойствие, терпеливость. У меня честность, правдивость и уважение взглядов, религиозных взглядов. Honesty, truthfulness. And accepting God, other religions. Okay. Let's hear one more or two more. Anyone can volunteer. Ну и сейчас в качестве волонтера кто-нибудь встаньте, пожалуйста, еще. Алексей у нас. Сказать, да? Да. Ну, связь с наставником, любовь и обогащение. Обретение богатства. Okay. So now what we're going to do, very important. И сейчас то, чем мы займемся, очень важно. Now you have written your values. Итак, вы написали свои ценности. Now we need to define your values. Define what does this mean. Да, и теперь вы должны на самом деле понять, So что же означает maybe you've ваши ценности. written love or trust or honesty or something. Например, вы написали любовь или доверие, да, там, But правдивость. love means one thing to one person, another thing to other person. Но любовь для одного, It means это something else для to другого someone else. другое. For someone, love means I love my dog. Для кого-то это любовь, I любовь like к to spend собаке. time with my dog.
Да, я люблю This is проводить love время со своей for them. собакой. For someone else, love means I like to love all the world and make the world a better place. А для кого-то любовь — это любовь ко всему миру. Я люблю всех. So you don't know what. So now what I want you to do, for you select your top 2 values, two. И теперь мне хотела бы попросить вас выбрать две And I want you основные to ценности. write a definition statement. И чтобы вы около этих ценностей написали дефиницию, What то есть does this- определение, What does this value mean? значение этих ценностей для вас. Okay. So select your top 2 and write your definition statement. Да, то есть вы выбираете эти две ценности. It will be like 1 or 2 paragraphs. 1 or 2 paragraphs. Может, это будет один или два, так скажем, Each. абзаца, которые вот. Okay. Okay. So I'll give you 3 minutes for this. Я даю вам 3 минуты на это.
So you just write whatever it means to you. There's no right or wrong for this at all. Да, то есть вы не должны думать о том, правильно или неправильно, да, ваше понимание тех вещей, которые важны для вас. What does this mean to you? And you can change it anytime you want. На самом деле вы всегда можете изменить, да, написанное You are вами, not, тогда, когда you вы are not locked захотите. into one value with one meaning. Да, и вы не должны как бы запереть на ключ вот то You are значение, free которое вы сейчас to дадите, change any тому word, понятию, any paragraph, any time. которое проявлено как ценность. Now you're only creating some awareness, that's all. Сейчас вы просто даете свое понимание, которое You really на need сегодняшний день to, актуально you для вас. cannot do this in 5 minutes. Not possible to do this in 5 На minutes. самом деле это невозможно за 5 минут. Now I am giving you the process. Я просто показываю вам But you will процесс. need to go and spend time yourself Но вы также можете, in a retreat вы также можете самостоятельно or in your продолжить room. эту работу And you can в really своей think about these комнате, important questions. да, и подумать над этими важными вопросами. You cannot do this in 2 minutes and come out with something very nice. Потому что за эти 2 You can only now get some idea. Да, ну, может быть, мы не сделаем это совершенным образом. Я просто даю пример как идею. This is the most important quality time you can spend Да, может быть, для кого-то это to really очень reflect важно on what is the most important качественное проведение времени. values of my life Да, то есть одна из ценностей нашей and what does it жизни. mean to me. Да, и что это означает для меня. So you should all have some 1 or 2 paragraphs for each of your values. То есть у каждой ценности вы можете написать. 2 values is not enough. абзаца. 2 or 3 values is not enough. You need to do this for 5 or 6. You probably will need Да, to have a more balanced life. да, и для того, чтобы обрести этот баланс, вам нужно не для 2 и 3 ценностей, а Because для 5 или 6. within two values, it is incomplete. Within 2 values, everything is not covered. Потому что благодаря выделенным 2 ценностям You can все не сможет прийти в некую гармонию, You can потянуться. have a very nice life if you have around about 5 or 6 is clearly defined. То есть необходимо прописать и дать определение по меньшей мере 5 или 6 And you can remember wheel of life also. You can also remember wheel of life. И также вы можете вспомнить вашу жизнь. So very important to define each value, what it means to you. Да, то есть очень важно прописать значение You для каждой need to ценности, spend которую вы выделили. minimum 1 hour on this. You need to spend minimum 1 hour. И вы должны потратить на самом деле на эту работу минимум 1 You play час. some nice relaxing music. И вы можете даже включить No какую-нибудь one is there near you to disturb you or interrupt приятную you. музыку и позаботиться You can- о том, чтобы никто не побеспокоил вас You в это can go by время. the river or by nature, very Также peaceful, можете just with a pen, paper, выйти the на природу headphones. и делать это упражнение, And you can пребывая на... make a list of your values and you can write them down. This will be the most important hour you will spend in this year. На самом деле это будет одним из самых важных часов, которые вы проведете в этом году. Проживете в этом году. Who will do it? Кто сделает это? Okay, so maybe someone who is very lucky will do it. Я думаю, что, возможно, тот, кто наиболее удачлив, он, несомненно, сделает это, проведет эту работу. Most people think, oh, I don't have time for this. Да, в основном люди думают, что у меня нет на это I времени. will just run like a person with no head and no heart in any direction. Да, часто очень люди бегут куда-то без головы, без сердца и непонятно в каких But someone направлениях. who spends some quality time here, Но тот, кто they will have a very clear direction of their life. проведет вот над этим занятием качественное время, отдаст время, So now we тот будет очень удачен. will go to next step, step 2. Да, и теперь мы переходим ко второму шагу. So now we have our values idea.
И теперь What у do нас you think is the есть next level? What do you think is некое the next level? представление о ценности, What которое do you think is мы next level? И каков следующий уровень? Базовые потребности, наверное. The next level is why 3% of the world are the most successful. This is the secret to why 3% of the world are the most successful. Да, и вот здесь возникает такой вопрос, почему 3% от населения этой Земли являются наиболее успешными. One time they did a survey. They did a survey. You could translate a survey. They did a survey. Of course. Survey. Oh, yes. They asked everyone to provide some information. Yeah. So they did a survey. Yeah. So they did a survey with in one very famous university. Они провели опрос в одном очень известном университете. They asked everyone, И они спросили каждого, how many of you have, and there was more than 2,000 people. где-то более 2000 людей. So they asked, this was a long time ago, they did this like, Это было достаточно давно. it was in the 1970s or sometime like this, Где-то 1970. 70-е годы. So they asked the group of people, how many of you have goals in your life? И они опросили людей, как много целей жизни, да, вот вы ставите перед собой. So, how many do you think people have goals? Как вы думаете, сколько людей What is the вообще percentage? имели Only некие цели в 15%. жизни? Only Только 15% have goals. 15% людей имели вообще 15%. перед собой. 85% no goals. They're just one thing, next thing, go here, there, И все everywhere. No остальные, у goals. них не было вообще никакой цели в жизни. Then they said, how many of you write down your goals? И как вы... How many of you write your goals down? И как много из вас записали вашу цель? So only 3% Только 3%. write their goals down. Out of this 2,000 people, only 3% То write есть it из down. всех этих So the other ones, собранных, they только only have an 3%. idea in the mind. Oh, I want this, but they don't write it down. Да, но многие просто имели какое-то представление, какую-то идею. О, мне нравится это, мне нравится то. И всего лишь 3% не прописали. So then again, after 10 years, they met the same group of people after 10 years Да, и спустя 10 лет вновь с этой группой встретились. to find out what is the difference between each one that had goals, writing down, not goals, writing down, no goals. И было интересно узнать, вот к какому результату пришли те, кто прописал свои цели. Те, кто как бы имел их, но просто как некую идею, и те, So у кого не было вообще. the 3% that would write down their goals, the 3% of people that write down their goals, Которые прописали свои they цели, were 100 times more successful than everyone else. они были в сотни раз A успешнее, чем minimum. Sometimes 1,000 times more successful. They all had more happy families, У they них all были had более счастливые their own семьи, businesses, finances, они also better преуспевали health в also. бизнесе, у них хорошее было здоровье. And all the people had no goals, they were in jobs they didn't like, Да, и те, у кого divorce, не so было many different problems they had. цели, там были и разводы, и безработица, и многие It was a long survey, long experiment. Да, это был большой такой эксперимент, большой опрос. So what is the lesson here? Да, и каков же урок всей этой истории? Don't just think it. Don't only think it. You also have to ink it, write it down. Не останавливайтесь на том, чтобы всего лишь подумать о чем-то. So don't think it, ink it. Да, This is не English. думай. Don't think it, ink it. Инк это чернила, то есть такая игра слов. Не только думай, но и зафиксируй. Да, это чернилами то, о чем ты думаешь. So this is the next thing is goals. То есть следующая Alright, so часть пирамиды это цели. but not any goal. Not any goal. Но не любые цели. It's aligned with your values. Your goals align your goals with your values. Это те цели, которые исходят из наших ценностей. That's why we do compass first. This is your compass. Поэтому мы And now we need to make the goal with this
То есть здесь у нас наш компас, да, направление, и дальше у нас There's цели. three kinds of goals. Есть как бы три типа целей. There's short-term goals. Short goals. Есть такие короткие Short цели. goal is like 3 months, Ну, например, 6 months. да, This is short. время, которое потребуется не столь долго, это 3-6 месяцев. Maybe one mid-range is one goal, 1 year to 5 years mid-range. Ну, средние, да, вот, 1 year to 5 years когда от mid-range. 1 до 5 лет. And then 5 years plus is long range. Да, ну и долгосрочные цели это от 5 и более лет. So we can have short range, mid-range, Да, long то есть у range нас also. могут быть такие краткосрочные цели, дальше, долгосрочные. This is also there in even in this is called prayojana. Prayojana. What is your goal? What is the outcome? What is it you want? Да, цель, то есть то, к чему мы стремимся, что мы хотим, это называется прайоджана. And then abhidaya, this is also your values. Abhidaya, relationship, how everything И relates. архидея, то есть как мы Hierarchy. достигаем этих целей. Да, это вот And then тот самый abhidaya is like your процесс. process. How you reach your goal. Да, то есть What is your абхидея process? это и есть процесс достижения этих целей. So first your values, this is your Yes. prayojana. And your Сначала goals is your ценности, prayojana. да, ценности и цели это наши прайоджаны. Okay, so now I want you to look at your values. И теперь я вновь хочу обратить ваше внимание на ваши ценности. Just choose one of them and I want you to create a goal around this one value. И вот теперь угол каждой ценности вы попытаетесь поставить цель, прописать цель. You can create a goal. Вы можете так воссоздать цель, да? It can be 3-month goal, it can be 1-year goal, it can be 5 years goal, Это может whichever you like. I быть suggest цель, to begin with, 3 months to 1 year is very good. 3 months to 1 year is good. да. Ну, пока было бы хорошо, если бы прописали цели от 3 месяцев до года. So, can I share one of my values with you? Is it okay if I share one of my Да, values with you? я поделюсь своими ценностями. So one of my values is very high is freedom for me. То есть для меня вот эта высоченная свобода. So when I say freedom, I mean freedom to make my own choices. То есть что я имею под словом The свобода? financial freedom. Свобода принять свой собственный выбор. Like one of my very high values is financial freedom. So that I don't have to worry for money. I don't have to think about money. If I need to do something or give something or help somebody, I can do it. I have the Да, freedom. и также одна из моих ценностей это финансовая свобода, которая дает мне использовать деньги по своему For me, freedom also means I have time freedom. I can spend my life and my time the way I choose. И также одна из моих ценностей это временная свобода, то есть то, как я могу использовать это время. So if I want to work for 1 hour, I can work 1 hour. If I want to work 5 hours, I can work 5 hours. If I want to go to India for 3 months, I can go to India for 3 months. If I want to go for 1 year, I can go for 1 year also. Ну, то есть если я хочу I have freedom to go anywhere, anytime, wherever I want. Да, то есть это та самая свобода, которая позволяет мне отправиться So куда this is угодно и когда угодно. this is То есть one of я my хочу very провести, к примеру, strong время values, is выйти freedom. в какое-то время, там 3 месяца, я еду туда. Если я хочу пойти даже сейчас. So it means financial freedom and time freedom. Финансовая свобода, временная свобода. So this is for me one important thing. Для меня это очень важная вещь. So then I can think, so let's say if I'm in a job and I'm working 9 o'clock to 6 o'clock every day, 6 days a week, И если, например, представить, что я работаю каждый день там, с 9 до 6, then I'm not living my 5 values. дней в неделю, Then I need to make a goal. How can I be free from this? то мне уже нет необходимости думать там, о Before I had a цели, job before, I was working very потому что long как я смогу hours. их осуществить, In the morning, I'm какой starting работу. 6 o'clock in the morning. Я тоже имела I'm такую going to работу. 8 В 6 часов o'clock at я night. начинала, и в 8 заканчивала 6 days a вечером. week. 6 дней в неделю. And then I'm going from one city, next city, next city, next city. I'm going all over И я for these переезжала companies. из города в город. And I'm getting город. no money for, small amount of money for this work, hard work. Да, и я на самом деле And I'm doing this for like 5 years.
тяжелую работу, имел совсем So небольшое then количество one day I'm денег. thinking, why am I doing like this? Like I have no time, И I потом cannot я spend time with family, задумался, боже мой, зачем я just занимаюсь этим? working for money, nothing else. У меня недостаточно But then I thought, денег, this и is я not in это- alignment with my values. This is not in alignment with my values. Да, то есть у меня нет даже и So I think, how can I need to change my life? да, своими So then I thought, ценностями, like, I потому made a что goal. нет возможности изменить So okay, I will start my own company, my own Я business. думал, допустим, я начну And then свой собственный I will make as бизнес. much money as I want, and I will have as much freedom time as I want also. Да, и тогда я подумал, что у меня я буду тратить So свое then время it took столько, сколько maybe я 3 years. сочту I was нужным. able to create it in 3 years. In 3 years, I was able to change and make it happen. И спустя 3 года я смог это реализовать. So that's like a value-based goal. Да, вот поэтому ценности, So now I have осознание freedom. этих Now ценностей I don't have to очень work so важно. long. I can work from anywhere in the world. I can get paid what I want also. И я сейчас свободен, я могу работать в любой части мира. If I want to work tomorrow, I don't work. И я If I want to могу work, I can work. оплатить что-либо, что, допустим, что я захочу, то есть я могу позволить себе вложить деньги, да. But I made this one of my goals. That this was one of my goals with my value. So my value was freedom. My goal was to start my own business, to work on my own terms. То есть, допустим, мои ценности – это свобода, и моя цель To make my own rules. да, и значит здесь в целях это To not to I will be my own boss. да, установить свои собственные правила, то есть я сам босс для себя самого. Not someone else's boss, controlling me. Никто Telling me you do this, не telling me you do контролирует this, меня, telling никто you не do говорит this. мне You do. делай это. Then this is against my value of freedom. Да, потому что это противоречит вот этому чувству свободы, ценности. So this is just one example I'm sharing with you. Это вот пример, которым я поделился с вами из моей жизни. То есть я правильно понял, это ценности, которые незыблемы. То есть они не могут ни от обстоятельств зависеть, ни от каких-то внешних воздействий, там, от политики, от каких-то запретов там, и прочего. Ценности вот эти вот, они незыблемы. То есть, что бы ни происходило, они, то есть, всегда будут стабильны каждый день, в любое время дня и ночи. Ну, то есть, эти ценности, вот, которые я сейчас говорил, для него, они непоколебимы. Да. For me, it's fixed. Yeah, it's very strong. Yeah, very strong. If anyone tries to take my freedom away, you will have like a war against me. Да, для меня они непоколебимы. Если, например, кто-нибудь как бы покусится на мои, если я It's very strong. покушение какое-то произойдет Very на мою свободу, да, но это просто-таки он не объявляет войну. Вот таким образом. То есть я And I will think how if this value is taken away, then I will try to change the situation. I will try Да, to если я adjust чувствую, что что-то situation. происходит с этими ценностями, я буду пытаться изменить ситуацию. Ну, условия же они постоянно меняются, они же, жизнь нестабильна же, как вот в стали мы живем, мы же постоянно как бы у нас создаются определенные ситуации, моменты жизненные, правильно, да? Что-то где-то не склеилось, не состыковалось, то есть все переменчиво. Yeah, your values don't change. So core values don't change. Да, ценности, они не меняются. Не меняется ничего, да? Yeah, that's why you have to really think about this. What is really important to me at the core? This is not just values, core То values. есть сомнений всех не возникает никогда. Да. Это поэтому мы и говорили, здесь прописано, да, основа пирамиды, что просто является сердцевиной, да, самого ценностной для вас. A core value is something you will live for and die for. Это, вот что это значит, это то, что вы можете жить ради них и можете умереть ради них. Вот такого рода ценности мы должны. Like you'll see people like Gandhi and Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. You see they have very strong values. Да, то есть вот такие личности, как
And they would live for these and die for these also. Да, то есть такие личности, они имели очень сильные ценности, и они были готовы умереть за них. And they don't compromise. They're not И они compromised. никогда не шли на компромисс. That's why they're very famous. Поэтому они столь знамениты. And they're famous for these things. Они знамениты именно вот из-за этих вещей. So if you look at anyone who's very, very successful, you'll see there's underneath there is some very strong value system. Если вы посмотрите на тех личностей, которые являются очень знаменитыми, то должны понимать, что как раз это из-за тех ценностей, которые они избрали в жизни, которым следовали. So it's different for everyone. Some people are very strong and some people not so. Some people their value is take life easy. Ну и люди все разные. Вот кто-то воспринимает с легкостью Don't worry, происходящее. be peaceful, just live day by day. Да, и говорит, ну не беспокойся. This is their value. This is their value. Да, будь умиротворен, будь спокоен. Спокоен, это тоже ценности. And if you try to tell this person, no, you should work hard and they'll say, no, just take it easy, relax, chill. Да, и если, например, вы такой личность скажете, да нет, ты должен усердно трудиться, ты должен много работать, а он скажет, да отнесись к этому So this проще. is your value. This is your value. Да, This is это your не на value. меня, это его ценности. Yeah. Это ценности. So it's just you're becoming clear about your values. So my value, so someone else's value might be, yeah, take every day, relax, be peaceful, don't think about too many things. Да, для кого-то ценностями являются, ну, вот такие, как бы, рекомендации, что, ну, ты относись ко всему проще, наслаждайся. So this is a днём. value. Да, будь спокоен, счастлив, радостен. Это ценности. So everyone is living your values already, whether you know На it or самом not. деле каждый живет согласно своим ценностям. And if someone goes against your core values, you'll be very angry and frustrated. И если кто-то покушается на наши вот эти основные ценности, то нас это очень не может не расстраивать. You can also call these your principles as well. You can call them your Мы principles. также называем эти ценности словом принципы, то есть наши принципы. It doesn't have to be. It can be. The values can come in all varieties, depending on the individual. Да, то есть ценности, они могут очень сильно отличаться у каждого. Вот все это зависит от личности человека. Who chooses your values? We do. We choose our own values. Да, на самом деле, кто выбирает ценности? Мы выбираем. Yes. I wanted to say, I found that while you were speaking, what energy is meaning of the core values, I found that first and second is not two, they are one, because if only one exists, I would not need that. So I found that the two things that sounds different, but they are in synergy. Yeah. And if one will go, I found that I would not need that. Yes. Я Yes. заметил, что Yeah. пока Yeah, good. Раджмохан говорил, что как бы это как бы пункты, но пока он описывал, что ты, ну, за что ты живешь, за что ты готов умереть и что ты с чего ты не видишь в своей жизни, для меня, мне пришла мысль, я решил поделиться, что у меня так вышло, что два пункта, которые звучат по-разному и выглядят по-разному, но они по факту, как один пункт, потому что если, что-то одно убрать, то второе, не получится и не нужно становится. Конфликт вступает, да? А? Конфликт вступает, да? Да, то есть как бы они вот вместе, одно питает, второе реализует, то есть как бы одно топливо, второе машина. А если еще в конфликт вступает, допустим, Okay, so everyone, you can all write down 1 or 2 goals with your values. I will give you time now. You can just write down some goals. Just spend 5 minutes to write down a goal-aligned value. И вот сейчас где-то я даю вам 5 минут для того, чтобы вы прописали как бы цель, вот согласно вашей ценности. Еще раз, Анка. You can write down 1, 2 or 3. 1, 2 or 3. Одну, две, три цели, да, согласно вашим ценностям. Давай, да, пускай движение.
there are different kinds of goals. Потому что есть разные типы целей. I already told you short, long, and mid-range goals. Я говорила вам, бывают краткосрочные, долгосрочные цели. And there's also посередине. different kinds of goals. There's something called wildly important goal. Да, и также они отличаются по степени важности. То есть есть такие цели, которые просто... These goals should be extremely important, like very, very important. Есть те, которые просто чрезвычайно важны. То есть самые, то есть обладающие первостепенной важностью для вас. It can be a little bit bigger also goal. Maybe 1 year goal is also nice. 1 year. Также могут быть цели, относящиеся к долгосрочным. But you don't want many goals. Maybe 3 goals is good. 3 very important goals. Ну, я прошу сейчас вот выбрать, допустим, 3 самых важных No more than цели. 3. Не больше 3. Because if it's more than 3, it becomes very hard to manage it. Потому что если сейчас будет больше 3, то не так просто будет сейчас с ними иметь дело. So no more than 3. Can also be 1, 2 or 3. Может быть 1, может 2, но не больше 3. Remember, this is something that you're going to be working every day, every week on. This is something you're working on every day То, над чем вы готовы работать, над чем вы готовы работать каждый день. to achieve this. День, неделю, месяц и так далее. То, над чем вы, на что вы готовы вложить свою энергию. I will show you how to plan your, manage your time in a minute after. But just write down your best idea for your goal. Сейчас вы просто поделитесь, вложите, сделайте все самое лучшее, чтобы определиться с целью, и потом я подскажу, как их реализовать, согласно тайм-менеджменту. You've written down your goals? Okay? Написали цели? Okay, you will need to write down your goals. There's different ways to write your goals. I will show you how to write down your goals now. И теперь я покажу вам, как нужно записывать свои цели. Okay? So can someone share the goal with me? Может ли кто-то поделиться своими целями? Anyone like to share one goal? Кто-нибудь хочет поделиться хотя бы одной целью? Делегировать бизнес — одна из целей. Передать, да, значит? Да. Okay. So this is a good idea. Хорошая идея, But the goal is not complete. но цель не закончена. Сформулировка цели не There needs to закончена. be 3 things. Здесь очень существенно вот три вещи. So number 1 is what is the measure? There needs to be measure. То есть сначала это время измерения. Да? Okay. So there needs to be some measures in place. So what is the time? Also date. There needs to be time. То есть вы должны определиться со временем, которое вы хотите уложить, So чтобы осуществить it эту needs to цель. be specific. Yeah? Specific, like exactly what. So you want to give your business to someone. То есть вы хотите передать ваш бизнес What is the кому-либо. date? Well, by which date you want to Да, do и this? какого времени? В течение 3 месяцев. Okay? This is also not good. Это тоже не очень хорошо. Because in 1 month you'll be saying, oh, it's 3 months. And the next month, oh, it's 3 months. And it's always 3 months, 3 months, 3 months, 3 Потому months. что вы And then it will escape you.
Да, потому что вы, например, сегодня можете сказать, что на ближайшие 3 месяца, а на следующий месяц вы также можете эту цель продолжить, что на 3 месяца, а еще на 3 месяца. Because Эта цель будет убегать от вас. you will read your goal that says, oh, in 3 months I have to get someone. Потому что вы думаете всегда, что через 3 месяца я And then next month you will read the goal that says, oh, in 3 months I need to И get через someone. месяц вы взяли свои записи, прочитали, о, у меня еще есть 3 месяца. And then after через 3 3 months it will месяца. say, oh, in 3 months I need to get someone. Да, So потом always через 3 3 months, 3 месяца months, вы 3 уже months. взглянули свою записную книжку, о, через 3 месяца. So и this так is далее. not best. Best to give Лучший the вариант. date. By this date, Да, this time, лучше I всего will have to have определить someone. дату, да, когда So 3 months from это должно today быть is, завершено. you need to think, what is the date today? So То есть вы должны 13th подумать, of May today. когда, например, какого-то мая, So it's May, June, May, сегодня June, май, July, August. 13th of August, например, 13 I need to have августа. someone to take my business. Да, то есть до 13 августа я должен передать свой бизнес. So also you have to quantify. И также So first of all, everyone put a date. Put a date to your то есть goal. сначала мы определяемся с датой, да, Whether it's сами. 3 months or 6 months, write down the date, and Да, it мы пишем could дату, be by the 1st of August, June, 1st of June. 1 by this date, but write the date. Да, в любом случае мы определимся с датой. Okay, that all done? You've written your date? Вы Date, написали? your goal? Написали, да, да. Write it. Otherwise, why am I talking? I will go because this is my time. I don't want to waste my time. Да, If I'm doing all this effort, speaking, why so much speaking, then I'm wasting my time. I will go to my room. Да, потому что иначе I don't need to do я this. трачу время. I have more important things to do. Вот, или подумать теперь. I'm giving this time to you. You're not doing the exercises, then I will go. Да, если я даю это время вам, Because I have my own goals I'm working on. I have very important goals. I've already done my goals. I know what I want. I'm doing this for you. If you don't do it, I will go. да, то есть на самом деле я определилась со своими целями, я реализую. Otherwise, I'm wasting my life, energy. Даю вам знания, и вы должны как-то I don't need to waste my life Иначе energy. я Why просто пойду speak? наверх, потому что What? нет смысла просто так Then I'm говорить. wasting my life. говорить. I can go and work on my own Потому что goals. получается, I could что spend 2 я hours трачу свою working on my свою own goal жизнь. right now. I have my goals and dreams. I have my goals and Да, dreams. потому что у меня ведь тоже есть цели и мечты. I have many things I'm trying to accomplish. И у меня очень много вещей, If которые I'm мне speaking to хотелось you, бы but you're not doing, закончить then в why am I жизни. wasting my time? И если я сижу, говорю вам, и вы не делаете то, Then о чем я you прошу, just tell me, тогда oh, we're not вопрос, interested in зачем goals. я We're not трачу interested. свое Just время? tell me, then I will stop this Да, class. вы просто можете сказать мне, чтобы я остановился, и мы остановим этот класс. So if you're not willing to do this, then don't waste your time. Don't waste my time. Да, потому что если вы не хотите этого, тогда не тратите ни свое время, ни мое. Yeah, because I have my goals. Потому что у меня тоже есть I already цели. did this Да. many years before already, А это я сделала, уже проделала эту работу много-много лет назад. and I'm living every day. I'm doing this every day in my own life. И я на самом деле каждый изо дня в день реализую свои цели. Индулика, еще спросите, пожалуйста, имеет значение там время? Допустим, я передаю бизнес такого числа, или я передам бизнес, или я буду передавать там вот это время, написание цели имеет значение? So, is it possible Или передам? I'm going to give my business or I give my business to какого-то. So different time. Yes, it is good. You should write your goals in present tense. Да, Present это tense. хороший вопрос, потому что всегда, когда вы пишете цели, вы пишете в настоящем времени. Я передаю. Не то, что не передам, а передаю. So you can write your goal like, I have given my business. You need to quantify also your business, how much you're giving. What does it mean? Like, are you giving 100% ownership? 50% by 3 months? How much of the business do they have control of? Вы также должны определиться, в каком объеме вы передаете бизнес. Вот, допустим, Do they have 15%, 20% 20%. full control? Или Have you trained them fully? Или Are they taken полный fully over контроль, the да, business? полностью вы передаете.
Yeah, so you have to identify what is the criteria. Like for this goal, this is more complicated. You have to write down the criteria for success of this goal. Criteria for success. Вы должны прописать во всех подробностях, да? This needs to be, this person needs to be this qualification. This person needs to be at this level. This much of the business taken care, this much profit, this much experience, etc. So you have to have a clearly defined. Да, то есть вы должны вот разграничить и все вот эти моменты прописать. Допустим, у этой личности, допустим, такие-то качества. The more specific you are, the more it's going to be work for you. Ну, что вы ожидаете от этой личности, да, что, допустим, какую прибыль от вашего бизнеса. И поэтому, чем более тщательно вы пропишете все моменты, вот, тем больше их реализации. Like if you just say, oh, I want to make more money. Допустим, если вы просто скажете, я хочу больше денег. Is this a good goal or not? Скажите, это хорошая цель, постановка. Хорошо? Good goal? Себе. Not a good goal. Нет, это не хорошая цель. Okay, here's 1 ruble. Here's 1 ruble. Допустим, у вас 1 рубль. Congratulations, you've completed your goal. Да, и мы можем поздравить вас, потому что вы достигли своей цели. You made more money. Вы хотите больше денег. 1 ruble. Ладно, 1 рубль. So what? No, you said I want to make money. I gave you 1 ruble. You made more money. Ну, вы сказали, вы хотите больше денег, а я вам дал рубль, и у вас уже на рубль стало больше денег. Вы достигли вашей цели. So what is missing? What is missing? Да, что упущено? Что упущено? Конкретная цифра, да? It's not specific. Yeah, it's not specific. Нет конкретики. Нет конкретики. So you have to be very, very specific with your goal. Вы должны очень конкретно прописать свою цель. You need to say, I want to go from this to this. Да, то есть вы должны прописать вашу цель вот от начала и до конца, как вы видите. So right now, you are 100% in control of your business. Допустим, вот сейчас вы на 100% контролируете свой бизнес So, сами. I want to go from 100% in control of the business to 50% in the business by August 13th. И, допустим, сейчас вы прописываете. So now I'm only doing 50%. Before I was doing 100%. Now I'm only doing 50% by this date. And then by maybe December 30th, 31st, I want to 100% other person. So 0% now in business. You know, like more сейчас specific. 100% все под вашим контролем. И вот вы сейчас говорите, So then maybe you just have 5% just to make sure everything is okay. Yeah. So, допустим, и к 13 августа, допустим, вы ставите целью передать на 50% ваш бизнес вашему партнеру. И к какому-то еще сроку, допустим, там, в декабре каком-то, вы уже 30%, и потом обновляете свои всецело, передаете ваш бизнес. То есть вы ставите цель, сроки. okay, so if I say I want to lose weight, is this a good goal or not? I want to lose weight. Если, допустим, я ставлю цель, я хочу похудеть. No, Это цель? no, not a good goal. Нет. What is missing? Нет. Что упущено? Килограммы. Формулировки этой цели. Килограммы. Okay, I want to lose 10 kilograms. This is good? Допустим, я хочу убрать 10 килограмм. Это хорошо? Depends on what was your weight previous. Можно сказать, хочу похудеть до 55, например, килограммов. Хочу толстеть. Yeah, this is better. I want to bring my weight to this Да, level. то есть я хочу... Or you can say, I want to go from 70 kgs to 55 kgs to 55 kgs. So this is what I was before, this is where it's going to be. This is good. But there's still something missing. What is missing? Но и здесь, это лучше What is формулировка, missing? но и здесь что-то упущено. Что упущено? Дата? Каким хочу? Date, yeah, date. Дate. By this date. К такому-то времени. к такому. And it needs to be specific date, not 3 months, not 6 months, because then, 3 months, 3 months. Specific date. So from this to this by this. So this is how we write your goal, is from
X to Y by date. This is how we do it. From this to this by this time. То есть с какой точки мы стартуем, куда мы хотим прийти, в какой момент мы хотим прийти. Вот как-то так, да. У меня такой вопрос. Я хочу по реализацию. Я не знаю, куда идти, в какое время и когда мне дадут. Как это применить? Я первое слово не расслышала, что вы хотите. Моя цель – богореализация. Богореализация? Да. Я знаю, что пришло все за этим. Но как это применить, я хочу пока. Может, спросите меня правильно? То есть реализоваться в Господе. Да. Да. So my aim is to realize myself in God. But I don't know where to go. How to realize my God. Okay. Нет, просто мысль опередить. So this can be more of a longer term goal. It can be a longer range goal. Да, это долгосрочная цель. Okay. This is what do you want to achieve? Like, what is your goal? Our goal. Да, то есть наша цель это то, чего мы хотим достичь Our в нашей Gurudev жизни. specifically explained what our goal is. Like, your goal is this. Гурудев, target. он объяснил очень четко, да, какова может быть цель человеческой жизни. So, our goal is prema bhakti. This is our goal. Наша цель это према бхакти. Вот это наша цель. But there are different levels of prema bhakti. We can also. Но есть также много different levels of- уровней према бхакти. So this is something we can work on, and this is called prayojana. Это как раз таки называется прайоджана, то есть вот это высшая Right? цель And then there's называется three things. прайоджана. There's prayojana, there's abhideya, and there's sambandha. Да, есть три вещи. Это прайоджана, абхидея и самбандха. So you can have your goal very fixed. This is what I want to achieve in this lifetime. То есть у вас действительно должна быть очень зафиксированная. And every time we used to go with Gurudev on Parikram, Gurudev used to say, now we are making our vow. Когда мы шли на Парикраму со Шрилой Гурудевом, он говорил, I'm что мы doing должны сейчас for принять this очень 1 серьезный month. обет. I'm doing all of these activities to achieve this goal. И, допустим, какая-то врата идет, и мы совершаем определенную We парикраму, used to совершаем go- определенную деятельность, чтобы We used достичь to go этой to the цели. bank of the Yamuna or the Ganga, И мы шли на берег Ямуны или and then Ганги. Gurudev would tell us, now you put the Ganga in water in your hand with flowers, И тогда Шрила Гурудев говорил, что возьмите and now we will make воду this в Ганге, sankalpa. It's called sankalpa. и положите цветочек, и произнесите санкалп. Sankalpa means your vow, your И санкалпа promise. означает наш обет. So now we will make this Обещание. promise to do these things for this 1 month to achieve this goal. И вы обещаете, что вы будете сейчас следовать определенным вещам в течение всего месяца, чтобы And then достичь Gurudev, этой he would make us определенной to make this цели. promise at the Ganga, and then we make our promise with the water, and then we throw into Yamuna with this making this sankalpa. Да, и таким образом мы произносили нашу цель вместе со Шрилой Гурудевом и возвращали воду Ямуны в ее воду. And then at the end of the Называется month, we санкалп. also go back and complete the sankalpa. At the end of the month, we go back again to Yamuna. И в конце And we also санкалпа we мы снова also шли на берег Ямуны, complete this vow at the и end of the мы month. завершали свою врату, завершали свой обет. So then every month there's different sankalpa. И каждый месяц мы принимали разную санкалпу. So for example, this month is Keshava Vrat. Вот, например, сейчас этот месяц это Кешава Врата. So in this month we're making one vow, one promise. И в этом месяце у нас также So every мы day- взяли на себя Every day определенный обет. I will do this process. I will follow this process То every есть day. каждый день мы будем следовать, мы следуем For определенному all процессу month, I promise I will do all these в things. I will do течение this. I will всего do this. месяца. И я пообещал, что я буду следовать And there's этому things that you плану. do, and there's things that you don't do also. То есть те вещам, которые я буду следовать в этом месяце, и те вещи, которые So when you make a promise, you make a sankalpa. You're making a promise. I will do all of these things. And you're making a promise. I will not do any of these things. Да, то есть я принимаю санкалпу, что я буду совершать определенные действия и отказываюсь And then наоборот by following this также sankalpa, определенных by действий. following this process, and this is called abhideya, this process. И вот этот процесс Towards the goal, следования abhideya. санкалпы, это называется абхидея. And then by following this sankalpa, by the end of this month, you will achieve this you'll become closer to your outcome, your goal. Да,
и вот благодаря этому процессу и санкалпе, то, чтобы быть следовать на протяжении всего месяца, мы таким образом приближаемся Each к month цели. there's different sankalpa to И follow. каждый месяц мы принимаем So there's разные Kartik Vrat, санкалпы. Keshava Vrat, Потому что есть there's Кешава Врата, Картик Katyani Врата, Vrat, Катьяни Врата, Purushottam Vrat, Пурушота Врата. so many different vratas. Так много врат. которые довольно разные. So now Keshava Vrat is there. И сейчас Кешава Врата. But if you want to achieve this highest goal, Но если вы хотите Prema достичь Bhakti, эту высшую цель, then Према you also Бхакти, have to have relationship also, sambandha. то вы должны обрести прежде всего You have to have взаимоотношения relationship с with- самбандху. With those who are already in this arena already. То есть вы должны обрести отношения с тем, кто уже достиг этой You цели, have to have a relationship with those who know this process. и отношения с тем, кто знает об этом процессе. Yeah, just like if you want to become expert in business, Допустим, вы хотите стать экспертом в бизнесе. you have to learn from someone who knows all about how to do business. Да, и так вы должны войти в отношения с человеком, который Otherwise, it will take you many понимает years в этом to бизнесе. understand how to do it. Иначе это займет у вас много лет, чтобы разобраться. И But if you go to one в expert, бизнесе. very quickly you can say, okay, do this, now do this, now do this, now do Да, this, но okay, если now. будет рядом This is the человек, result. который является экспертом в этом деле, он вам подскажет все тонкости, и вы Very очень быстро quickly. достигнете. So if you, very important sambandha is having a relationship Поэтому очень важна самбанха, это with отношение с those тем, who know this кто process. обладает этим знанием. Everything same, like you want to learn violin, you want to learn Это cello, you want to касается learn guitar, you чего бы want то to ни learn. было. You have to go to your Да, master, вы хотите научиться игре на скрипке, какому-либо другому мастерству. and Вам then нужен you have to учитель. follow their guidance. Да, вам нужно руководство. And then with the guidance, then very quickly you И can. благодаря этому руководству вы achieve очень your быстро достигнете вашей цели. So even this highest goal, which is Krishna Prema, И very даже hard to если achieve it. И даже если эта цель самая высшая, Кришна Према, которую не так просто достичь, But with the right guidance and expertise, но с being under the guidance of правильным руководством the spiritual master very easily. истинного духовного учителя, эта цель легко достижима. But if we try to do it independently with our own Но speculation, если мы будем пытаться приблизиться к этой цели путем собственных then спекуляций, it's not умственных, it's not possible. это невозможно. Or maybe take you Достичь many цели. long time. У нас займет And очень then много until you времени. finally come to this realization, yes, I need this guidance. И в конце концов мы придем к этой реализации. О, да, мне нужно истинное руководство. So hopefully, I don't know if I answer your question, okay? Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. So there's many. This is also one of my core values also. So freedom is one. This is also one. Also. Вот ваша цель — это и одна из самых... Because if I'm not free, then I cannot do my Потому spiritual что если practice. я свободен, я могу заниматься духовной практикой. So I'm able to spend time here. Why? Because I have this freedom in my business. I have the freedom. Это очень важно, иметь эту внутреннюю свободу, чтобы реализовывать свои цели. But you can also, everyone can learn how to also even do your own business and things. My father used to tell me, if one man can do it, other man can do it. Потому что на самом деле, вот мой папа говорил, что если один может это делать, значит другой So he сможет. said, if one man can sell shoes, another man can also sell shoes. То есть если один может продавать обувь, и другой может этим заниматься. Like sometimes you see, oh, he has a restaurant, he's making so much money. Well, if he has, you can also have a restaurant also. То есть если мы смотрим, у него свой ресторан, он зарабатывает так много денег, ну что теперь тебя останавливает? You just have to find out what you have to just find out how is he doing it, what is his process, what is his menu, what is the location, how is he advertising, what is his profit, how is he managing his staff. You have to understand. Yes, first you should find a man who tell you what you should understand first. The look. Yeah. But also they cannot, some people who are doing it, they can't teach you also. Because they don't know how to teach it. Точка зрения независимости — это один из столпов движения двух, правильно? I remember when I first started my business, before I was working for someone else,
Before I was working for someone else, one other business, other company. I had 3 bosses, not 1, 3. Когда я начал тоже заниматься бизнесом, у меня было вообще 3 босса. Не один. And one of them was very controlling, you know. Один очень был такой контролирующий. And they didn't pay me much money also. Он мне не платил много. But I didn't care. I didn't mind. Ну, на самом деле мне все равно было тогда. Because I got this job, I thought I'm going to get this job, and I will learn how to do what they're doing, and I will do it. Потому что у меня определенная цель была. Я хочу понять, как ты делаешь эту работу. Так я все вот узнаю, и я So I even said I will also work for free for you also. Да, и он даже, я тогда даже готов был работать бесплатно. Because I want to learn how you're doing what you're doing. Да, мне просто нужно было понять So then I механизм, worked как for у него them это for получается. 5 years. I worked for them for 5 years. Да, и 5 лет, в течение 5 лет. And I was learning every day, learning what are they doing, how they're doing it, how they're doing this, how they're doing this, how they're doing this, how they're doing this. And then one day I thought, okay, now I will go, now I will start my own business. Да, и в какой-то день я сказала, что все, здесь я останавливаюсь, и я начинаю свой бизнес. And then I became like the competition. И тогда у нас начались соревнования. Even today I'm the competition also. И даже сейчас мы до сих пор соревнуемся. So, but it took 5 years. Но мне заняло 5 лет. It didn't happen in one day. Обучиться этому искусству. And even today I'm still learning how to do it. И даже сейчас я все еще учусь. Since 2009 I started my business in 2009. 2009 started my business. Из 2009 года я начал свое собственное дело. Yeah, 14 years now, still learning. 14 лет. И все еще обучаюсь. Many mistakes. Много ошибок совершено. I remember the day I left my job. Я помню, что тот день, And the когда day я I оставила got my свою first работу business, и начал свой собственный I was бизнес. thinking, this is so easy, I should have done this before. Ага, и я тогда подумала, о, как это просто, и почему я раньше не пришел к этому. For 5 years I'm making so much money for these people. Да, и Millions, making millions of dollars for these, my boss. то есть за эти 5 лет я столько денег заработала для своего босса, там миллионы. And he's driving new car every month. Да, и он каждый месяц менял машины. And I was thinking, I also want to drive new car. Потом я подумала, я тоже хочу новую машину. But I'm not new car, I'm only in bus. He's only giving money for bus. Да. Но у меня не было возможности купить, потому что все деньги уходили к боссу. So autobus. He's only giving me enough money to go on autobus. Автобус. Автобус. Yeah. My boss is only paying me Да, to go да, автобус. да, но мой босс платил мне только вот на то, чтобы мне хватило на проезд на автобусе. So then when I started my business, I went to my Guru Day. I said, oh, now I'm doing this. Guru Day very happy. Когда я начал свой бизнес, я пришел к Гурудеву и рассказала об этом. Guru said, oh, this is most important. It's the most important quality, responsibility. И тогда Гурудев сказал, что одно из самых важных качеств – это ответственность. So Guru, when someone takes responsibility, and Когда кто-то берет ответственность, Guru is very happy. So, Шрила Гурудев очень счастлив. so not only just chanting and spiritual practice, Не только воспевать святые имена и заниматься непосредственно духовной практикой, but also taking some responsibility. но также взять на себя определенную ответственность. Yeah. Это очень важно. Можно спросить, знание гороскопа своего, вот этого, ведической расставки по гороскопу, натальной карты, оно помогает в постановке и решении задач или наоборот тормозит? What? Oh yeah. It depends. Because who is your astrologer? Это зависит от астролога, от вашего астролога. От астролога зависит. Because many astrologers, they don't know astrology.
Потому что большинство астрологов на самом деле они не And знают астрологию. they will take your horoscope and they'll say, oh, you will be poor forever. Take your money. Они могут посмотреть на твой гороскоп и сказать, ой, ты And then you're всегда thinking in your будешь mind, oh, бедный. I will be poor, it's my destiny to be poor, no need to try any business because I'm not, it would never work. You Да, might be например, могут сказать, что ну вот этот дом благополучия, он настолько там But then- поражен, что нет смысла стремиться But даже. then another astrologer will tell you, oh, no, there's this other thing here, this other aspect. Oh, you can do business. А другой астролог посмотрит и скажет, нет, вот здесь, допустим, какая-то планета аспектирует, So и То поэтому есть для как вас человек очень душевит, так может это... благоприятно. it's very hard to find a very good astrologer. Очень трудно найти истинного астролога. A real astrologer has to have mystic powers. И настоящий астролог, он должен обладать мистической They могуществом. have to be able to see past, present, and future. Он должен знать твое прошлое, настоящее, будущее. This is true astrology. Это истинный You cannot астролог. learn this from a book. Да, и это не изучается в книгах. Ну, таких мало. I know some true astrologer. Я знаю I know one true astrologer. одного истинного астролога. Шикарно. My Gurudev is true astrologer. Посмотри, просто Мой можно Гурудев. биться, все составлять, расписывать, все стремиться, а по, допустим, астрологической карте, по натальной, ну, не положено вам вот в этот период времени, даже если вы что-то заработаете, все потеряете. Или что-то вы создадите, и все равно все рухнет там через какое-то время. То есть, как It бы, can give you some вот эти все indication. действия, It can give you some они могут быть indication. безнадёгны, и, в общем-то, человека, наоборот, это еще Your хуже. horoscope can give you some indicator. It can give you Ваш some ваш indicators. гороскоп, он может в любом случае давать какое-то It представление. can give you some ideas. Какие-то идеи, общие It can идеи, give you some good direction. какое-то направление. Да, он может вам вот, указать ваш Корректирует, да, в гороскоп. общем, движение, да? Like, I'll give you one example. Я сейчас вам предложу один пример. I'll give you one example. True story. It's true. Это истинная история. So maybe 6 months ago, Это где-то 6 месяцев someone was назад telling me, one of my friends was telling me, not me, but my wife. один друг сказал моей супруге, Oh, this person, they are so mystical. They can read the future. They can tell you the past, the future, this and this and this. и вот он сказал, что есть такая личность, которая просто мистик, он может видеть Everyone was talking прошлое, about this настоящее, person, будущее. how amazing they are, and they can Все see говорят, the что future. это личность совершенно такая удивительная, вот он способен читать будущее. So then my wife asked me, can I get one consultation with this person? И моя жена спросила, могу ли я So I said, I don't believe this thing. этой личности. Я But if you want сказала, to do it, you can do it if you want. ты даже не должна верить. So then she did it, Но and если ты then хочешь, she told this, and this will happen, and this will happen, and this will happen, this will happen. She told many things would happen. And then my wife was in so much anxiety, panicking, oh no, this. И вот эта личность, она наговорила так много, что это может случиться. This это one может is going to случиться, die, это. and this one is going to have this problem, and all Да, у kinds этого of могут things. такие проблемы. And then my wife was in Есть. so much anxiety. И моя супруга, она пришла в такое And I замешательство. said, don't worry, everything this person said, none of it will happen. И я сказала, не переживай, все, что эта личность And none of it, наговорила тебе, not это one ничего из of этого не those things this произойдет. person said happened. Nothing happened. Ничего не случится из того, что она Still nothing наговорила. happened. И не Whatever И they до сих said пор happened. ничего не случилось. So many people, they will take your money, tell you so many things, and А многие люди отдают деньги. but they don't know Слушают anything. так много They don't have всего. any vision. They don't know Но past. эти астрологи, они не обладают никаким For them, истинным it is just видением, like a они видят business. прошлое. Это всего лишь бизнес для них. And they call it cold reading. There's a process you can follow. It's called cold reading. И You они, can study how to do this. они обучаются, да. Чтение что? Cold reading. It's called. Холодное, да, холодное какое-то чтение, да, они обучаются. Where you say general words, and when you say, oh, you're like this, yeah, this is me. This is me. То This is есть me. вы You're feeling произносите о себе sometimes you're какие-то feeling основные. sometimes you feel anxiety and worried about your future. They're telling you like this. Sometimes you feel anxiety and you're worried about your future. And then you say, yes. And you have some big dreams that you haven't fulfilled in your life. Да, то есть вы когда вы общаетесь, вы какие-то ключевые слова о себе произносите, они цепляются за них, и вот
начинают Isn't разворачиваться. it? А иногда, да, и вы And I can вы see беспокоитесь о своем somewhere your heart was broken by something. Maybe a child, or maybe Да. parent let you down, or maybe it was a relative let you down. Например, ваше сердце разбито, да, вот чем-то, переживаниями, там, взаимоотношения с родителями, или с ребенком, Isn't или с it? вашим мужем и так далее. Да, Everyone will say yes to this. да. И вот они начинают, вот это. Right? But when they're talking to you, you think, oh, you're talking to me directly. Да, Oh, you я must have some powers. Они начинают, допустим, говорить, и мы думаем, что, да, они, наверное, обладают какой-то силой, No. видения, да, они... They just understand psychology and emotion because they read some study on it. Но на самом деле это вот те самые эмоции, которые они умеют считывать. And sometimes they even believe themselves that they're true. Sometimes they even believe, yes, I am an astrologer, I know all these things. А иногда эти астрологи, они и думают о себе, And they believe they're об helping. истинных астрологах. Они And думают, they что really believe they're helping. они действительно думают, что их помощь, And they're она getting действенна. intuition. They're getting intuition. И у них есть также интуиция. But this is from Holy Spirit. Да, как бы такой But it's not intuition, it's just their own emotion speaking. На самом деле это те But же they самые believe. эмоции, но They они believe with верят, their heart they're helping you. они верят, что они помогают. But if you look at their predictions, you see how much is accurate, how much is inaccurate. Когда вы посмотрите на вот их предсказания, то есть те, которые случились и которые не произошли. This is not, they don't know. Actually, to get a real astrologer is very, very, they have to be self-realized actually. То есть найти истинного астролога не так-то просто. Это должна быть самореализованная личность. And they can see your past, present, future. It's called Trikalagya Он in должен Sanskrit. знать Trikalagya. будущее, то есть Three прошедшее, means three. настоящее и будущее. Kalagya means, gya means no, and Его называют три kala кала. means 3 phases of time. То есть три кала, то есть три фазы времени. So they know past, they know present, they know future. Они знают прошедшее, настоящее And they и can tell you. будущее. Они могут рассказать вам. I'll tell you one story about Prabhuji, my Я Shiksha расскажу Guru. вам о Прабхудже, о моем Шикшагуру. He was with one of a lady called Nandini. She was there in India with Prabhuji. И вот 6 months ago, она maybe 1 year ago. где-то, ну, там, полгода или год назад она была в Индии. So we bought some land, Мы купили землю. maybe near Vera's place. We bought some nice land there, near the river. И недалеко от We had maybe Верховной, 20 acres there. около реки 40 тысяч. So this is one of our goals, is to build farm there. We have nice land there by the river. Прекрасная земля, излученная Make some реки. ashram there, some Да. temple there. И со временем, как будет You can also come, you can поселение. build your cottage there also. You can come and build your house there. И вы также, если хотите, можете приехать и построить свои дома на этой земле, расположиться вместе с нами. So Nandini, she's an architect. И Нандини, она She's like a designer, garden она designer. дизайнер. So she asked Prabhuji, when I go back to Russia, what shall I do? И она спросила Прабхуджи, когда я приеду в Россию, что мне делать? He said, oh, you should go to see Bradж Mohan. И Прабхуджи сказал, ой, ты должен навестить Браджа. You should go to look at this land. И ты должна поехать, посмотреть землю. He said, on this land, there's many cows there. И на этой земле там много коров. On this land, there's also 40 horses are there. На этой земле 40 диких лошадей. 40 horses, right? 40 So then when Nandini came to here, she came. Да, и Нандини приехала She said, сюда. oh, I want to go with you to see this land. Она сказала, ой, я очень хочу поехать, посмотреть I didn't землю, know, so которую yeah, Prabhuji told me, come and help you and go look Прабхуджи at this сказал, land. приехать сюда, и чтобы мы вместе съездили, посмотрели, So участвовали. then the next day we went to see the land. И на следующий день мы поехали с So ним then I вместе said, what did Prabhuji посмотреть. say to you? А вы знаете, что Прабхуджи сказал? Oh, he said, you have a very nice land with trees and river, Сказал, что and you have такая many красивая cows, земля, and you have 40 деревья, horses. цветы, и там есть А где? коровы, и там будет 40 лошадей. I was thinking, we have no horses, no horses. Откуда лошади? Я подумала, откуда лошади? Да нет And никаких cows лошадей. are there, cows also come Да, there. коровы там ходят. But I was thinking, horses? Yeah, there's horses on the other side of the river. Я So horses. спросила, ну,
лошади, но может быть на другой стороне реки. So then we were driving back, we went to see the land. И мы поехали. And then we were driving back on the Мы road. возвращались уже по дороге. And then we came to the road, and all of a sudden, many horses came across the road. И Many мы horses подошли, came когда across мы the уже road. от земли подошли к дороге. And then I was counting house 1, И мы 2, и 3, много 4, лошадей, 5, много 6, 7. лошадей. And there was 40 Появилось, 40 стали horses. пересекать дорогу, и она стала считать. Это было ровно 40 лошадей. And I was thinking, Prabhuji, how you know everything? Ой, тогда здесь, о боже мой, Прабхуджи, I was ты like, можешь знать this все. is amazing, you know? Это удивительно. So just one, you may think, oh, just 40 horses, what is it? 40 horses there? Он сказал, потому что иначе мы подумали, господи, какие 40 лошадей? Why? Because Prabhuji can see, oh, Какие many 40 horses there. Okay, I'm seeing, he's seeing everything. Но зная Прабхуджи, если Прабхуджи сказал, что мы увидим 40 But this is лошадей, real astrology. я да, окей, пусть так, оно и будет, значит. So this is, Это истинная and also история. Prabhuji also can look at the stars and he knows where the planets are, everything influence also. И он также Прабхуджи смотрит на планеты, And на every day звезды, он понимает, every что day происходит. people come to him every day. Люди приходят к нему And каждый they день. say, oh, can you tell me this, and Prabhuji И они looks просят, ой, and скажи мне, tells them. скажи мне об этом, дай совет об этом. Прабхуджи всегда видит и говорит. One time there was one, Prabhuji was in Jagannath Puri. Однажды Прабхуджи был в Джаганнатхапуре. So it's a very beautiful place, Очень Jagannath Puri. красивое It's by the место. ocean. Около океана. Very beautiful waves and everything. Очень такие большие волны. But also quite dangerous also, the waves are На quite самом strong. деле это и небезопасно, вот эти высокие волны. So now I'm telling you about real astrology, real То astrology. есть мы сейчас говорим о настоящем астрологе. So then one devotee came to Prabhuji and says, Prabhuji, I want to go swimming. И один преданный подошел к No, no, Прабхуджи и сказал, Прабхуджи, я хочу пойти на So океан you don't go плавать. swimming today. Don't И go Прабхуджи swimming. сказал, нет, ты не I said, but должен they're all going. He идти said, yeah, no сегодня problem. к океану. They А can все go, but not остальные, you. все You don't остальные go. подходили, он сказал, все, идите, все, нет проблем. So then this person, he didn't listen to Prabhuji. И этот человек не послушал Прабхуджи. So anyway, he thought, I will go anyway. Everyone else is going, I will go. И он подумал, ну все идут, всем разрешили, ну я пойду тоже. So then there was a big wave, and he got caught in the wave and pulled him up, and he broke his neck. Да, и тогда была огромная волна, которая накрыла его, в итоге он сломал себе шею. Very strong, this nice brahmachari, very strong. Это был Big. очень сильный, большой, такой крупный He's брахмачари. paralyzed from here all the way down, paralyzed И completely. он Even навсегда today, he's still in a wheelchair also. навсегда остался парализованным, и даже сейчас он до сих пор лежит. Сказали инструкции. And Prabhuji was very, very upset, you know, very sad Он for his очень, condition. очень расстроен, очень But he печален. warned him, в этой don't go ситуации. today, don't go today. Он говорил ему, нет, сегодня ты не должен идти. So this is astrology. Это астрология, истина. This is Trikalagya. You can see past, present, future. Трикалакья. То есть тот, кто знает. So I'm not saying astrology is not good, I'm not saying that. Я не говорю, что астрология это It can плохо. give you some guidance Если and вы it can give you some получаете какое-то inspiration руководство или какое-то вдохновение, about what kind of job you should do, what о kind of том, occupation you should какую do. деятельность вам выбрать, чем вам заниматься в том But there's many different things, aspects of astrology. You need to know everything. There are many different yogas and different influences that counteract, and this negates this, and this means this. It's very complicated. Да, на самом деле это очень трудно, потому что If you're only using your intelligence, you will get it wrong. видов йоги и так далее. И на самом деле, если вы просто будете использовать свой разум, You вот, also have to have a, подходе к этому, to be a proper astrology, you have to have initiation from a line of pure astrologers also. но вот истинные астрологи, они получают инициацию как бы по цепи ученической преемственности астрологической. But now you think you can read one book and understand everything. You can't. Да, потому что прочтя книгу, There's one very famous astrologer, his name is Rao, Kane Rao. He's a very famous astrologer, his name in India, Kane Rao. очень известный астролог. All of the VIPs, rock stars, Hollywood, they all go to him. Рок-звезды, голливудские I also went to see звезды, him они also. консультировались у него. I went to his house. Also. Я тоже был у него в I was доме. amazing. So
So very famous, written many books also. Он написал очень много книг. So he said anyone who goes online to put their astrology, bogus. Bogus. You go online and you think you put your details, this date, this date, this date, and you get your really said this is complete nonsense, rubbish. So many people have killed themselves, committed suicide because they put the details in here, and it says bad things, and then they kill themselves. Он сказал, что так много этих астрологов, просто мошенников, и так много людей закончили жить суицидом, потому что астрологи, они просто не дали им надежды, наговорив очень много неблагоприятного. And he said, I would take these people astrology charts, the ones that committed suicide, and I would look at their charts, and it was completely wrong. И когда я смотрел на эти карты, то есть тех людей, которые закончили свою жизнь суицидом, я понял, что это совершенно неверные были толкования. Because a computer only can take data and information, but it cannot get this mystical experience also. A computer can only take data from the data from Потому что компьютер, он на самом деле, он выдает только какие-то but данные, there's no divine connection. но у компьютера нет вот этой связи с божественным. So if you're only doing astrology because, oh, let me read this, and let me read this, and you're reading this, and you're reading this, and this is not how to do astrology. Да, то есть если астрологи, которые там почитают что-то, узнают что-то от каких-то источников. So like I say, you take it, like in my country you say, you take these things with a pinch of salt. You take it with a pinch of salt. Like you can get some idea, but don't put your heart and your faith in it. Don't let it control your life and your destiny. Да, и вы не должны давать возможность контролировать вашу жизнь, кому бы то ни было. And when someone takes up spiritual practice very deeply, your astrology also changes. И того, кто практикует духовную жизнь достаточно интенсивно, весь его астрологический так называемый расклад, все меняется. And even the lines on your hand will also change. И даже линия жизни на and even because each one of your hands, this represents a planet, like this is Venus, and this is like different planets, Jupiter, and they're all there. So your hands will also change by serious spiritual practice. And by taking initiation from modified guru, taking initiation from modified guru, then your life becomes under spiritual protection. And you can any karmas that you have, all gone. Even any sins you've committed in this life or previous lifetimes, all destroyed. Just like if you have like a seed, and you fry it in the pan, then you take the seed, plant it in the earth, there's nothing, not growing. So in the same way, we have karmas. These are all like seeds waiting to grow. Таким же образом у нас внутри карма, которая еще в форме семени, которая постоянно дает свои какие-то ростки. By the spiritual practice, all of these are completely fried. Благодаря духовной практике все вот эти семена, они как бы прожариваются. Они уже не способны дать. But some karma is left because you have to have a body for spiritual practice. И какая-то карма, она просто приостанавливается. Because if you don't have a body, you cannot practice your spiritual life. Но какая-то карма все равно остается, потому что иначе просто вы умрете. Because the reason why we have this body is because of our karma. Вообще это тело, оно дается нам по нашей So if all of your karma was gone, you would also lose your body. Если вся карма уходит, то вы, соответственно, теряете So the свое тело. guru says, okay, we'll keep you some karma so you can keep your body. И гуру говорит, хорошо, я оставлю тебе немножко кармы, чтобы So you сохранить can твое practice your тело, spiritual life. чтобы ты мог продолжить. And then you can perfect this lifetime, you can perfect this lifetime. Да, чтобы твоя жизнь
and then, начало со светом. and then next lifetime, then you will get more opportunity to continue your spiritual life. Да, и в следующей жизни ты обретешь большую способность для того, чтобы практиковать Or духовную maybe if you're жизнь. very serious, you can also attain your spiritual perfection also. И мы должны быть очень серьезными для того, чтобы обрести. So I will do part 2 time management next week. I will do part 2 time management next week. Next week, part 2 time management. Ну, на следующей неделе, да, мы продолжим. This week, part 1. We did values and goals. То есть We still have two other. встрече мы разобрали We still ценности have 2 и other цели. levels to complete. Да. И затем мы I'm going to give you homework. продолжим, I чтобы will give you завершить. homework. Но я дам вам также Your домашнее homework. задание. You spend 2 hours this week on your values and your goals. И ваше задание было такое, потратить, то есть отдать 2 часа So, на этой неделе You can do it. размышлениями о ваших ценностях и о Go to ваших some place целях. quiet. Go to a quiet place by the river. Вы можете Take your уединиться notepad. где-то в спокойном месте, You can на take some природе. classical music if you Можете like. послушать, если хотите, классическую музыку. And then you can for 1 hour you sit down and you write your values, clarify your values. Write your values, clarify your values. Да, то есть вы пишете, прописываете ваши ценности, и вы даете им ваши пояснения, как вы их And then you write your goal in alignment with the value. и затем вы прописываете цели With согласно the вашим conditions I ценностям. told you. So from this to this by this date. So this is your homework. Это ваша домашняя работа. Вот I то, will что вы also делали do здесь. this. I will also do this homework also. Я тоже буду делать эту домашнюю работу, I also проделаю. need to refresh my. Я тоже должен. It's not long. 1 hour. 1 hour is 24 hours in a day. What is 1 hour? На самом деле, ну что такое 1 час, например? 24 часа в сутки. If you don't have time for this, I don't have Если, time to teach you anything. если вы не найдете времени для этого, я не найду времени для того, чтобы продолжать свои классы на эту тему. But even if 2 people come and they've done it, I'm very happy. Даже если 2 человека Then I'm придут giving this class с for you. выученным, со сделанным домашним заданием, я буду счастлив и And продолжу this свой class is класс. for that one person or those 2 people. И я буду благодарить этих 2 людей. So, and then I will give the other 2 steps. Very important. Two steps next. Вот, очень важны вот эти 2. And I will give you some secret techniques about how to manifest your goals and dreams. И я также дам вам такую сокровенную тоже технику, которая поможет вам достичь ваших целей. It's a very powerful secrets. Очень могущественная, сокровенная техника. I've helped many people to achieve their goals and dreams. Я помог на самом деле очень Even многим людям material достичь goals своих also. целей, даже материальные цели. So I'll share that with you. Okay. Спасибо. Okay. So now time is over. Ну, наше время истекло. Now on Saturdays we're doing classes like this. We're doing more not so spiritual classes. Вот с этого дня, может быть, по субботам будем проводить вот такого рода классы. On Saturdays I will do like more like this kind of class, time management. Такого рода классы. Maybe relationship building, stress management, Да, может, по стресс-менеджменту, по взаимоотношениям, how to achieve your goals and dreams, things like как that. достичь целей или How to manage your emotions, emotional intelligence, да, или эмоциональный different интеллект. things. I will give classes like that. По субботам у And нас then будут on Sunday записаны такие we will встречи. do, for people that want to do more spiritual classes, we will do on Sunday. И по субботам те люди, которые захотят более продвинутых Because классов в духовном some new people, смысле, they maybe not также будем wanting встречаться. so much spiritual depth. Потому что, может быть, кто-то захочет So такой maybe if new определенной people духовной come, глубины. if I'm going to spiritual thing, what is all this? This is Если crazy. я буду Dancing, говорить, jumping, running. да, говорить здесь только лишь о духовном, да, So- мы будем So maybe разбираться they will именно, not understand. может быть, не каждый может поймет. So we will do this on Sunday. Поэтому мы And также, у then нас будут также for встречи по new guests, and we воскресеньям. will give some more basic philosophy И and мы psychology тогда lessons. будем давать более глубокую
философику, любой путь знания. So you're welcome to attend Saturday and Sunday or any day. Поэтому всем добро пожаловать на субботние встречи, на Also, воскресные. also Usha is here. This is Usha, Здесь также Уша, a very nice devotee. очень приятная She was in девушка. India with Она была в Индии, our Gurudev, нашим Гурудевом. getting inspiration. Да. But she said also, if anyone is interested, she will give class on Thursday evening on how to do yoga, proper yoga. И если кому-то интересно, Уша, например, может по четвергам преподавать йогу. So if anyone also is interested, you can just speak to Induleka, you can arrange. I think only, we have to have maybe 6 people, then we will do it. Otherwise, less than 6 people, we won't do it. Ну, если, например, хотя бы 6, от 6 и больше, вот наберется человек, тогда у нас будет также So if you have any класс. friends that are interested to do some yoga classes, Если у вас, например, есть we are друзья, not которые charging for this интересуются, also. No charging for this. We're not charging money. No. да, это также в рамках нашего This is благотворительного our- проекта, это This is бесплатное. our service to society. Это наше служение обществу. So also, if you have any friends that want to know about time management or stress management, Также, emotional если у вас есть intelligence, друзья, all these которые things, захотят you can узнать invite them to come о on таких Saturday. темах, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, So next week will be time management, да, то вы можете приглашать их на наши субботние классы. and then the next week after that, I will do stress management Да, for и, maybe 3 classes. Stress management. да, и вот 3 когда мы weeks. закончим тему тайм, In fact, maybe even this class can be 3 3 встречи у нас classes. будет посвящено стресс-менеджменту. So this week time management, next week time management, next week time management, 3 Ага, classes. то есть 3 у нас будут встречи, посвященные тайм-менеджменту, и потом 3 It's a very, I'm only giving you, I can do time management for 1, 2 weeks, 3 months probably also. На самом деле я могу говорить на эту тему, это где-то 2 и 3 месяца. Вот, на тему Before I was тайм-менеджмента. teaching some very big leaders on this concept, how to manage time and everything. Потому что я как бы приняла эти знания от очень-очень больших, очень знающих Big экспертов companies, просто. global, international companies. Да, из таких. And they are paying a lot of money also. They're paying a lot of money Да, и я for these обучался classes. вот в этих международных компаниях и заплатил очень большие деньги за это Like обучение. millions of rubles also. Millions of rubles they're Вот paying. это, да, в рублях это миллион. То есть сделал вложений таких, чтобы I was получить эти teaching знания. the organize. So maybe I will charge you. Maybe I will also ask you for money to give payment. Может быть, я попрошу. Yeah, you will have to pay me also. Может быть, я также попрошу, чтобы вы платили мне. You know why? You А have to знаете pay me? почему? You know why? А знаете почему? Because then you will listen. Yes, yes. Because then you will listen. Потому что, Then you will listen. да, потому что тогда Because вы if you're not будете paying, you по-настоящему think, oh, this слушать. is free, this is cheap, this is no value. I can get it anyway. Потому что когда да, бесплатно, да, человек приходит на бесплатное, он расслаблен, он где слушает, где не But when слушает, you где pay, you think, воспринимает, oh. где нет. Oh, this must be something good. I'm paying a lot of money for this. Да, но когда, допустим, вы заплатили за какой-то семинар, вы думаете, о, так, я заплатил, я должен получить. Otherwise, if you're giving free, then think, oh, it's nothing, useless. Вот, ну, тогда, когда вы приходите вот так, безоплатно это, то вы думаете, что ну, это знание, может быть, так, что услышишь, что не услышишь. Бесценно. Цены, так сказать. Нет, So 100,000 rubles each person. 100,000 rubles each person. 100 тысяч с каждого человека. I thought you will tell Шутит врач, я 300. надеюсь, вы понимаете, о чем мы говорим. And then I guarantee you'll be on time. You will do all your exercises. И You will тогда do я your homework. могу гарантировать вам, что вы придете сюда вовремя, что вы Because you'll сделаете think- все домашние задания, I have to get the value for my money. потому что вы, Извлечь пользу из потраченных денег. да, Before, when I first извлечете ценность из потраченных денег. when I first started my business coaching, Когда я начал только свой I was бизнес как sometimes doing коуч, for free. и какое-то время я практиковал безоплатно. I remember I did this one program. 20 people came to this program. Я организовала одну программу, и там было где-то 20 человек. So every person was paying me at that time $5,000, $500,000 per person.
per И person. каждый заплатил, в общем, не 500 000. Это с человека. Round about this. So 20 people 20 человек for this пришли. program. It's 6-month program. 6 months. Ну, это был курс, 6-месячный курс. So my two friends says, can we also come? И мои друзья, мои друга сказали, ой, можно мы тоже придем? So I said, okay, yeah, no problem. You can Я come. сказала, ну конечно, приходите. Only you have to come on time and do the whole thing. Да, только приходите вовремя и делайте все, что я буду, So, о чем я буду So говорить. we had this beautiful resort, with this beautiful in countryside, this Это все hotel, происходило в прекрасном very beautiful place. We had месте. this retreat Да, это for был 3 days retreat. No, 6 days. 6 days. это 6 был days. 6-дневный ретрит. We start at 9 o'clock in the morning till 7 o'clock at night. 6 То days. есть мы начинали рано утром и завершали работу в 7 вечера. So everyone came. Everyone was there. They came early, 8 o'clock. They're coming. Да, I'm also there at 7 o'clock вовремя, because I want to set the 8 room, утра. everything, prepare everything, Да, и в 7 вечера все make завершалось. sure everything's okay. So I was there at 7 o'clock. And most people, almost all of them came at 8 o'clock. И почти все из них And then they had their приходили. tea, they were drinking the tea and talking, meeting each other. Да, и они приходили в 8, мы пили чай, разговаривали, Only общались. 2 people came late. Но только 2 человека постоянно It опаздывали. was like 10 o'clock. Они приходили где-то And they примерно came к in the 10. door. Они And приходили. everyone was already there and there was like, everyone was looking. And it was, who was the 2 people? И кто эти были двое? My two friends Мои who never друзья. paid. Они не платили, естественно. So then I said in the break time, I said, what happened? Why are you late? И как-то в перерыве I я had a спросила, headache. что случилось? Почему Or вы the не traffic, О, пробки, другой сказал, там головная боль. traffic jam, too many cars. This, Да, слишком много I машин said- было. I said, no, it's your desire. Я сказала, нет, это ваше If желание. you pay if you pay $500,000, you will be on time. Если you бы will вы be before заплатили time. 500 000, вы были бы вовремя. So I said, if you're late tomorrow, И я сказала, если вы next day, опоздаете завтра, same thing. а на следующий день Everyone та же came самая early. вещь. Only 2 people came late. Все пришли Same раньше, 2. все пришли раньше, но только эти двое опоздали. So then I just told them, I said, listen, I said, you can't do this. И я сказала, послушайте больше, But so мы many excuses. продолжаем. В общем, And then I thought, oh, I won't let anyone come free again. потом я подумала, нет, я не должен позволять кому-то, приходить But then again, another time I did another program and I thought, someone asked me, oh, I want to come to your program. Да, и люди говорили, о, мы It's a very expensive хотим program also. прийти на вашу программу, несмотря на то, что они были очень дорогими. So I said, you have to promise me this. You will attend all the classes, you will come early, you will do the homework, you will do all your assignments. Yes, I promise. Will you give it to me for free? Yes, okay. И те, кто просил, например, безоплатно, как у меня было таких возможностей, я им говорила, что хорошо, вы приходите в мои классы, но вы должны приходить раньше, да, или, по крайней мере, вовремя, делать домашние задания. Ну, то есть, So then I'm doing the class again, this time online class. Вот я недавно проводил класс онлайн. Everyone's coming on time, early, doing homework, doing assignments, Все приходят вовремя, делают getting домашние good задания. results. Хороший результат. Only one person not. А у одного только человека. Who У is it? кого? The one who's getting for free. Да, тот, который Why? не Because оплачивает. no investment, Потому что он no- не инвестирует. no sacrifice, Да, для него это... no tapasya, no austerity, no giving, no dakshina. No Он dignity. в эти деньги не вкладывает свою какую-то тапасию, No аскезу, action. то есть он не заработал, да, не вложил свою энергию, для него это легко. If someone is giving you knowledge, information, helping you in your life, and you don't give dakshina, you don't give donation, then you will not get anything. И, например, если вы вот через что-то прошли, да, через какой-то там семинар и так далее, что-то приобрели, какое-то знание, и если вы не дадите пожертвования, это знание может оказаться просто бесполезным для вас. Everything you learn will be gone, lost. Да, потому что все, что вы приобретете, все вы потеряете.
I'm not asking for anything. I'm not saying that. Я хочу, чтобы я не спрашиваю, не прошу. But you know, Говорю это like what не is конкретно этой what is аудитории. the most important dakshin you can give? Но я просто говорю, что это действительно очень важно, Is, когда мы is you даем can дакшину take what кому-то. you learn and you can apply it in your own life. You take what you learn and you apply it in your life. Но самое лучшее дакшина это когда вы реализуете это знание, то знание, которое я даю. Otherwise, like, why? I don't need to come and speak and take so much your time, my time, everyone's Да, time, иначе зачем все это? Там, just for some, ради ваше время, мое время. just for some entertainment. Просто ради There's better entertainment, I can tell you. для увеселения, как развлечения, для развлечения. At least this kind of class, you have to take action on it. Да, просто, по крайней мере, для этого класса. If it's spiritual topic, even you're just listening, it's beneficial. For spiritual topics, it's slightly different because in spiritual topics, even you're listening, you're getting benefit. Да, потому что для духовных тем, духовных классов, там достаточно только больше слушать. Вот слушая, мы получаем благо. But for material class, Но для материальных классов, if you're just listening but you don't take action, no benefit. если вы просто слушаете и не входите, не закрепляете все это действиями, вы просто можете не получить определенного результата. Thank you. If I said anything, I've upset anyone, please excuse me. Спасибо. Если я сказала что-то не так, я прошу простить меня. So next week, I'm even if two, like I said, even if only two come and you've done your values, I'm okay. I'm happy to teach more. И так как я уже сказала, если даже 2 человека придут с выученным заданием, с прописанными ценностями и целями, я буду проводить классы. Я буду проводить для них эти классы. Намасте. Namaste.